spraying of insecticides and nutrients. States will be encouraged to revise syllabi of agricultural universities to meet the needs of natural, zero budget and organic farming, modern day agriculture, value addition and management. A fund with blended capital raised under the co-investment model will be facilitated through the NABARD. This is to finance startups for agriculture and rural enterprise relevant for farm produce value chain. The activities of these startups will include, inter alia, support for FPOs, machinery for farmers on rental basis at farm level, and technology including IT-based support. The implementation of the Kane-Betwa link project at an estimated cost of 44,605 crores will be taken up. This is aimed at providing irrigation benefits to 9.0 lakh hectare of farmers' lands, drinking water supply to 62 lakh people, 103 megawatt of hydro, 27 megawatt of solar power, allocations of 4,300 crores of rupees in the RE 21-22 and 1,400 crores of rupees in 22-23 have been made for this project. Honourable Speaker, sir, draft DPRs for 5 river links, namely Daman-Ganga Pinjal, Par-Tapi Narmada, Godavari Krishna, Krishna Pennar, and Pennar Kaveri have been finalized. Once a consensus is reached among the beneficiary states, the Centre will provide support for their implementation. For farmers to adopt suitable varieties of fruits and vegetables and to use appropriate production and harvesting techniques, our government will provide a comprehensive package with participation of state governments. MSMEs, Udyam, E-Shram, NCS and ASEEM portals will be interlinked. Their scope will be widened. They will now perform as portals with live organic databases, providing G2C, B2C and B2B services. These services will relate to credit facilitation, skilling and recruitment with an aim to further formalize the economy and enhance entrepreneurial opportunities for all. Emergency Credit Line Guarantee Scheme has provided the much-needed additional credit to more than 130 lakh MSMEs. This has helped them mitigate the adverse impact of the pandemic. The hospitality and related services, especially those by micro and small enterprises, are yet to regain their pre-pandemic level of business. Considering these aspects, the ECLGS will be extended up to March 2023, and its guarantee cover will be expanded by 50,000 crores of rupees to total cover of 5 lakh crores. With the additional amount being earmarked exclusively for the hospitality and related sectors. Credit Guarantee Trust for Micro and Small Enterprises, CGT-MSE, scheme will be revamped with required infusion of funds. This will facilitate additional credit of 2 lakh crore for micro and small enterprises and expand employment opportunities. Raising and accelerating MSME performance, RAMP,
program with outlay of 6,000 crore over 5 years will be rolled out. This will help MSME sector become more resilient, competitive and efficient. Skilling programs and partnership with the industry will be reoriented to promote continuous skilling avenues, sustainability and employability. The National Skill Qualification Framework will be aligned with dynamic industry needs. Digital ecosystem for skilling and livelihood, the Desh Stack e-portal, will be launched. This aims to empower citizens to skill, reskill or upskill through online training. It will also provide API-based trusted skill credentials, payment and discovery layers to find relevant jobs and entrepreneurial opportunities. Startups will be promoted to facilitate drone Shakti through varied applications and for drone as a service. In select ITIs in all states, the required courses for skilling will be started. Due to the pandemic-induced closure of schools, our children, particularly in the rural areas and those from scheduled castes and scheduled tribes and other weaker sections, have lost almost 2 years of formal education. Mostly, these are children in government schools. We recognize the need to impart supplementary teaching and to build a resilient mechanism for education delivery. For this purpose, One Class, One TV channel program of PM E-Vidya will be expanded from 12 to 200 TV channels. This will enable all states to provide supplementary education in regional languages for classes 1 to 12. High-quality e-content in all spoken languages will be developed for delivery via internet, mobile phones, TV, and through radio and through digital teachers. A competitive mechanism for development of quality e-content by the teachers will be set up to empower and equip them with digital tools of teaching and facilitate better learning outcomes. A digital university will be established to provide access to students across the country for world-class quality universal education with personalized learning experience at their doorsteps. This will be made available in different Indian languages and ICT formats. The university will be built on a networked hub and spoke model, with the hub building cutting-edge ICT expertise. The best public universities and institutions in the country will collaborate as a network of hub and spoke. An open platform for the national digital health ecosystem will be rolled out. It will consist of digital registries of health providers and health facilities, unique work of 23 mental health centers of excellence, with NIMHANS being the nodal center, and International Institute of Information Technology, Bangalore, IIIT Bangalore, providing technology support. Recognizing the importance of Nari Shakti as a harbinger of our bright future and for women-led development, during the Amritkal, our government has comprehensively revamped the schemes of the Ministry of Women and Child Development. Accordingly, 3 schemes, namely Mission Shakti, Mission Vatsalya, Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 were launched recently to provide integrated benefits to women and children.
Saksham Anganwadis are a new generation Anganwadis that have better infrastructure and audio-visual aids, powered by clean energy and providing improved environment for early childhood development. 2 lakh Anganwadis will be upgraded under this scheme. Current coverage of Har Ghar Nal Se Jal is 8.7 crores. Of this, 5.5 crore households were provided tap water in last 2 years itself. Allocation of 60,000 crores of rupees has been made with an aim to cover 3.8 crore households in 2022 and 23. In 22-23, 80 lakh houses will be completed for the identified eligible beneficiaries of the PM Awas Yojana, both rural and urban. 48,000 crores is allotted for this purpose. The central government will work with the state governments for reduction of time required for all land and construction-related approvals, for promoting affordable housing for middle class and for the economically weaker sections in urban areas. We shall also work with the financial sector, regulators, to expand access to capital along with reduction in cost of intermediaries. A new scheme, Prime Minister's Development Initiative for the Northeast, will be implemented through the Northeastern Council. It will fund infrastructure in the spirit of PM Gati Shakti and social development projects based on felt needs of the Northeast. This will enable livelihood activities for youth and women, filling the gaps in various sectors. It will not be a substitute for existing central or state schemes. While the central ministries may also post their candidate projects, priority will be given to those posted by the states. An initial allocation of 1,500 crores of rupees will be made, and the initial list of projects is given in Annexure 1 of my speech. Our vision to improve the quality of life of citizens in the most backward districts of the country through Aspirational Districts program has been translated into reality in a very short span of time. 95% of those 112 districts have made significant progress in key sectors such as health, nutrition, financial inclusion, and basic infrastructure. They have surpassed even some of the state average values. However, in those districts, some blocks continue to lag. In 22-23, the program will focus on such blocks in those districts. Border villages with sparse population, limited connectivity, and infrastructure often get left out from the development gains. Such villages on the northern border will be covered under a new Vibrant Villages program. The activities will include construction of village infrastructure, housing, tourist centers, road connectivity, provisioning of decentralized renewable energy, direct-to-home access for Doordarshan and educational channels, and support for their livelihood generation. Additional funding for these activities will be provided. Existing schemes will be converged. We will define their outcomes and monitor them on a constant basis. In 2022, 100% of 1.5 lakh post offices will come on the core banking system, enabling financial inclusion and access to accounts through net banking, mobile banking,
ATMs, and also provide online transfer of funds between post office accounts and bank accounts. This will be helpful, especially for farmers and senior citizens in rural areas, enabling interoperability and financial inclusion. Honorable Speaker, sir, in recent years, digital banking, digital payments, and fintech innovations have grown at a rapid pace in the country. Government is continuously encouraging these sectors to ensure that the benefits of digital banking reach every nook and corner of the country in a consumer-friendly manner. Taking forward this agenda and to mark 75 years of our independence, it is proposed to set up 75 digital banking units in 75 districts of the country by scheduled commercial banks. The financial support for digital payment ecosystem announced in the previous budget will continue in 22-23 as well. This will encourage further adoption of digital payments. There will also be a focus to promote use of payment platforms that are economical and user-friendly. Sir, I move to the next priority. In recent years, over 25,000 compliances were reduced and nearly 1,500 union laws were repealed. This is the result of our government's strong commitment for minimum government and maximum governance. 1,486 union laws were repealed. Our trust in the public and ease of doing business is what is highlighted here, sir. For the Amrit Kal, the next phase of ease of doing business 2.0 and ease of living will be launched. In our endeavor to improve productive efficiency of capital and human resources, we will follow the idea of trust-based governance. The new phase will be guided by an active involvement of the states, digitization of manual processes and interventions, integration of the central and state level systems through IT bridges, a single point access for all citizen-centric services, and standardization and removal of overlapping compliances, crowdsourcing of suggestions and ground-level assessment of the impact with active involvement of citizens and businesses will be encouraged. A single window portal, Parivesh, for all green clearances was launched in 2018. It has been instrumental in reducing the time required for approvals significantly. The scope of this portal will be expanded to provide information to the applicants based on location of units. Information about specific approvals will be provided. It will enable application for all 4 approvals through a single form and tracking of the process through Centralized Processing Center Green, CPC Green. E-passports. The issuance of e-passports using embedded chip and futuristic technology will be rolled out in 22-23 to enhance the convenience for the citizens in their overseas travel. By the time of India at 100, nearly half our population is likely to be living in urban areas. To prepare for this, orderly urban development is of critical importance. This will help realize the country's economic potential, including livelihood opportunities for the demographic dividend. For this, on the one hand, we need to nurture the megacities and their hinterlands to become current centers of economic growth. On the other, we need to facilitate Tier 2 and Tier 3 cities to take on the mantle in the future. This would require us to reimagine our cities
into centers of sustainable living with opportunities for all, including women and our youth. For this to happen, urban planning cannot continue with a business as usual approach. We plan to steer a paradigm change. A high-level committee of reputed urban planners, urban economists, and institutions will be formed to make recommendations on urban sector policies, capacity building, planning, implementation, and governance. For urban capacity building, support will be provided to the states. Modernization of building bylaws, town planning schemes, transit-oriented development will be implemented. This will facilitate reforms for people to live and work closer to the mass transit systems. The central government's financial support for mass transit projects and Amrit scheme will be leveraged for formulation of action plans and their implementation for facilitating the TOD and TPS by the states. For developing India-specific knowledge in urban planning and design, and to deliver certified training in these areas, up to 5 existing academic institutions in different regions will be designated as centers of excellence. These centers will be provided endowment fund of 250 crore each. In addition, the AICTE will take the lead to improve syllabi, quality and access of urban planning courses in other institutions. We will promote a shift to use of public transport in urban areas. This will be complemented by clean tech and governance solutions, special mobility zones with zero fossil fuel policy and EV vehicles. Battery swapping policy. Considering the constraint of space in urban areas, for setting up charging stations at scale, a battery swapping policy will be brought out and interoperability standards will be formulated. The private sector will be encouraged to develop sustainable and innovative business models for battery or energy as a service. This will improve efficiency in the EV ecosystem. Efficient use of land resources is a strong imperative. States will be encouraged to adopt unique land parcel identification number to facilitate IT-based management of records. The facility for transliteration of land records across any of the Schedule 8 languages will also be rolled out. The adoption of linkage with National Generic Document Registration System, NGDRS, with the One Nation, One Registration software will be promoted as an option for uniform process of registration and anywhere registration of deeds and documents. Necessary amendments in the code IBC will be carried out to enhance the efficiency of the resolution process and facilitate cross-border insolvency resolution. Accelerated corporate exit. Several IT-based systems have been established for accelerated registration of new companies. Now the Center for Processing Accelerated Corporate Exit, CPACE, will process re-engineering, will be established to facilitate and speed up the voluntary winding up of these companies from the currently required 2 years to less than 6 months. Government procurement. Government rules have recently been modernized for the needs of Amritkal. The new rules have benefited from the inputs from various stakeholders. The modernized rules allow use of transparent quality criteria besides cost and evaluation of complex tenders.
provisions have been made for payment of 75% of running bills mandatorily within 10 days and for encouraging settlements of disputes through conciliation. As a further step to enhance transparency and to reduce delays in payments, a completely paperless, end-to-end online e-bill system will be launched for use by all central ministries for their procurements. The system will enable the suppliers and contractors to submit online their digitally signed bills and claims and track their status from anywhere. To reduce indirect cost for suppliers and work contractors, the use of surety bonds as a substitute for bank guarantee will be made acceptable in government procurements. Business such as gold imports may also find this useful. IRDAI, insurance regulator, has given the framework for issue of surety bonds by insurance companies. AVGC Promotion Task Force. The animation, visual effects, gaming and comic, the AVGC sector, offers immense potential to employ youth. An AVGC Promotion Task Force with all stakeholders will be set up to recommend ways to realize this and build domestic capacity for serving our markets and the global demand. Telecom sector. Telecommunications in general and 5G technology in particular can enable growth and offer job opportunities. Required spectrum auctions will be conducted in 2022 to facilitate rollout of 5G mobile services within 2022-23 by private telecom providers. A scheme for design-led manufacturing will be launched to build a strong ecosystem for 5G as part of the production-linked incentive scheme. To enable affordable broadband and mobile service proliferation in rural and remote areas, 5% of annual collections under the Universal Service Obligation Fund will be allocated. This will promote R&D and commercialization of technologies and solutions. Our vision is that all villages and their residents should have the same access to e-services, communication facilities, and digital resources as urban areas and their residents. The contracts for laying optical fiber in all villages, including remote areas, will be awarded under the BharatNet project through PPP in 22 and 23. Completion is expected in 2025. Measures will be taken to enable better and more efficient use of the optical fiber. Export promotion. The Special Economic Zones Act will be replaced with a new legislation that will enable the states to become partners in development of enterprise and service hubs. This will cover all large existing and competitiveness of exports. Atmanirbharta in defense. Our government is committed to reducing imports and promoting Atmanirbharta in equipment for the armed forces. 68% of the capital procurement budget will be earmarked for domestic industry in 22-23.
from 58% in 21-22. Defence R&D will be opened up for industry, startups and academia, with 25% of defence R&D budget earmarked. Private industry will be encouraged to take up design and development of military platforms and equipment in collaboration with DRDO and other organizations through SPV model. An independent nodal umbrella body will be set up for meeting wide-ranging testing and certification requirements. Artificial intelligence, geospatial systems and drones, semiconductor and its ecosystem, space economy, genomics and pharmaceuticals, green energy and clean mobility systems have immense potential to assist sustainable development at scale and modernize the country. They provide employment opportunities for our youth and make Indian industry more efficient and competitive. Supportive policies, light touch regulations, facilitative actions to build domestic capacities and promotion of research and development will guide the government's approach. For R&D in the sunrise opportunities, in addition to efforts of collaboration among academia, industry and public institutions, government contribution will be provided. Energy transition and climate change. The risks of climate change are the strongest negative externalities that affect India and other countries. As Honorable Prime Minister said at the COP26 summit in Glasgow last November, and I quote, "What is needed today is mindful and deliberate utilization instead of mindless, destructive consumption," unquote. The low-carbon development strategy, as enunciated in the Panchamrit that he announced is an important reflection of our government's strong commitment towards sustainable development. The strategy opens up huge employment opportunities and will take the country on a sustainable development path. This budget proposes several near-term and long-term actions accordingly. Solar power. To facilitate domestic manufacturing for the ambitious goal of 280 gigawatts of installed solar capacity by 2030, an additional allocation of 19,500 crores for PLI, production-linked incentive, for manufacturing of high-efficiency modules with priority to fully integrate manufacturing units from polysilicon to solar PV modules will be made. Honorable Speaker, sir, the circular economy transition is expected to help in productivity enhancement as well as creating large opportunities for new businesses and jobs. The action plans for 10 sectors such as electronic waste, end-of-life vehicles, used oil waste, toxic and hazardous industrial waste are already ready. The focus will now be on addressing important cross-cutting issues of infrastructure, reverse logistics, technology upgradation, and integration with informal sector. This will be supported by active public policies covering regulations, extended producers' responsibilities, framework, and innovation facilities. 5 to 7% biomass pellets will be co-fired in thermal power plants, resulting in carbon dioxide savings of 38 MMT annually. This will also provide extra income to farmers and job opportunities to locals and help avoid stubble burning in agricultural fields. Saving energy is an important aspect of the energy management. Hence, energy efficiency and savings measures will be promoted. This will be done
in large commercial buildings through the energy service company business model. It will facilitate capacity building and awareness for energy audits, performance contracts, and common measurement of and verification protocol. 4 pilot projects for coal gasification and conversion of coal into chemicals required for the industry will be set up to evolve technical and financial viability. The policies and required legislative changes to promote agroforestry and private forestry will be brought in. In addition, financial support will be provided to farmers belonging to scheduled castes and scheduled tribes who want to take up agroforestry. Honourable Speaker, I now move to the 4th priority, financing of investments. Capital investment holds the key to speedy and sustainable economic revival and consolidation through its multiplier effect. Capital investment also helps in creating employment opportunities, induced enhanced demand for manufactured input from large industries and MSMEs, services from professionals, and help farmers through better agri-infrastructure. The economy has shown strong resilience to come out of the effects of the pandemic with high growth. However, we need to sustain that level to make up for the setback of 2020-2021. As outlined in para 5 earlier, the virtuous cycle of investment requires public investment to crowd in private investment. At this stage, private investments seem to require that support to rise to their potential and to the needs of the economy. Public investment must continue to take the lead and prime the private investment and demand in 2022-23. Considering the above imperative, the outlay for capital expenditure in the Union budget is once again being stepped up sharply by 35.4% from 5.54 lakh crore in the current year to 7.50 lakh crores in 22-23. This has increased to more than 2.2 times the expenditure of 2019-20. This outlay in 22-23 will be 2.9% of the GDP. Effective capital expenditure. With this investment taken together with the provision made for creation of capital assets through grants and aid to states, the effective capital expenditure of the central government is estimated at 10.68 lakh crores in 22-23, which will be about 4.1% of the GDP. Green bonds. As a part of the government's overall market borrowings in 22-23, sovereign green bonds will be issued for mobilizing resources for green infrastructure. The proceeds will be deployed in public sector projects which help in reducing the carbon intensity of the economy. GIFT IFSC. World-class foreign universities and institutions will be allowed in the GIFT City to offer courses in the financial management, fintech, science, technology, engineering, and mathematics free from domestic regulations, except those by the IFSCA to facilitate availability of high-end human resources for financial services and technology. An international arbitration center will be set up in the GIFT City for timely settlement of disputes under international jurisprudence. Services for global capital,
for sustainable and climate finance in the country will be facilitated in the GIFT City. Infrastructure status. Data centers and energy storage systems, including dense charging infrastructure and grid-scale battery systems, will be included in the harmonized list of infrastructure. This will facilitate credit availability for digital infrastructure and clean energy storage. Venture capital and private equity invested more than 5.5 lakh crores last year, facilitating one of the largest startup growth system. Scaling up this investment requires a holistic examination of regulatory and other frictions. An expert committee will be set up to examine and suggest appropriate measures. Government-backed funds, NIIF and SIDBI, Fund of Funds, have provided scale capital, creating a multiplier effect. For encouraging important sunrise sectors such as climate action, deep tech, digital economy, pharma, and agri-tech, the government will promote these thematic funds for blended finance, with the government share being limited to 20% and the funds being managed by private fund managers. For financing the infrastructure needs, the stepping up of public investment will need to be complemented by private capital at a significant scale. Measures will be taken to enhance financial viability of projects, including PPP, with technical and knowledge assistance from multilateral agencies. Enhancing financial viability shall also be obtained by adopting global best practices, innovative ways of financing, and balanced risk allocation. Digital rupee. Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. Financial assistance to states for capital investment. Reflecting the true spirit of cooperative federalism, the central government is committed to bolstering the hands of the states in enhancing their capital investment towards creating productive assets and generating remunerative employment. The scheme for financial assistance to states for capital investment has been extremely well received by the states. In deference to the requests received during my meeting with the chief ministers and state finance ministers, the outlay for this scheme is being enhanced from 10,000 crores in the budget estimates to 15,000 crores in the revised estimates for the current year. For 22-23, I'll repeat that sentence for the benefit of many of our honorable members. In deference to the requests received during my meeting with chief ministers and state finance ministers, the outlay for this scheme is being enhanced from 10,000 crores in the BE to 15,000 crores, 15,000 crores in the RE of the current year. For 22-23, the allocation is 1 lakh crores to assist the states in catalyzing the overall investments in the economy. These 50-year
interest-free loans are over and above the normal borrowings allowed to the states, are over and above the normal borrowings to the states. This allocation will be used for PM Gati Shakti related and other productive capital investments of the states. It will also include components for supplemental funding for priority segments of PM Gram Sadak Yojana, including support for the state's share, digitization of the economy, including digital payments and completion of OFC network, and reforms related to building bylaws, town planning schemes, transit-oriented development, and transferable development rights. In 22-23, in accordance with the recommendations of the 15th Finance Commission, the states will be allowed a fiscal deficit of 4% of the GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms, for which the conditions have already been communicated in 21-22. Fiscal management. As against a total expenditure of 34.83 lakh crores of rupees projected in the BE 21-22, the revised estimate is 37.70 lakh crores. The revised estimate of capital expenditure is 6.3 lakh crores of rupees. This includes an amount of 51,971 crores towards settlement of outstanding guaranteed liabilities of Air India and its other sundry commitments. Coming to the budget estimates, Honorable Speaker, sir, the total expenditure in 22-23 is estimated at 39.45 lakh crores, while the total receipts other than borrowings are estimated at 22.84 lakh crores of rupees. The revised fiscal deficit, Honorable Speaker, in the current year is estimated at 6.9% of the GDP, as against 6.8% projected in the budget estimates. The fiscal deficit is in 22-23 is estimated at 6.4% of the GDP, which is consistent with the broad path of the fiscal consolidation announced by me last year to reach a fiscal deficit level below 4.5% by 25-26. While setting the fiscal deficit level in 22-23, I am conscious of the need to nurture growth through public investment to become stronger and sustainable. I will now move to Part B of my speech. Direct tax. Honorable Speaker, sir, I take this opportunity to thank all the taxpayers of our country who have contributed immensely and strengthened the hands of the government in helping their fellow citizens in this hour of need. So I have brought in a little verse from the Mahabharata. I won't spend more time reading because I would like the speech to get enough time. However, the substance of it is the king must make arrangements for yoga kshema, which is the welfare of the populace, by way of abandoning any laxity and by governing the state in line with dharma, along with collecting taxes which are in consonance with dharma. This is Mahabharata Shanti Parva Adhyaya, Shloka 11 from 72. Drawing wisdom from our ancient texts, we continue on the path to progress. The proposals in this budget, while continuing with our declared policy of stable and predictable tax regime, intend to bring more reforms that will take ahead our vision to establish a trustworthy tax regime.
This will further simplify the tax system, promote voluntary compliance by taxpayers, and reduce litigation. Introducing new updated return. India is growing at an accelerated pace and people are undertaking multiple financial transactions. The Income Tax Department has established a robust framework of reporting of taxpayers' transactions. In this context, some taxpayers may realize that they have committed omissions or mistakes in correctly estimating their income for tax payment. To provide an opportunity to correct such errors, I am proposing a new provision permitting taxpayers to file an updated return on payment of additional tax. This updated return can be filed within 2 years from the end of the relevant assessment year. Honourable Speaker, sir, presently, if the department finds out that some income has been missed out by an assessee, it goes through a lengthy process of adjudication. Instead, with this proposal now, there will be a trust repost in the taxpayers that will enable the assessee herself to declare the income that she may have missed out earlier while filing her return. Full details of the proposal are given in the finance bill. It is an affirmative step in the direction of voluntary compliance. Reduced alternative minimum tax rate and surcharge for cooperatives. Currently, cooperative societies are required to pay alternate minimum tax at the rate of 18 and 1.5%. However, companies pay the same rate, the same, which is the alternate minimum tax, at the rate of 15%. To provide a level playing field between cooperative societies and companies, I propose to reduce this rate for the cooperative societies also to 15%. Honourable Speaker, sir, I also propose to reduce the surcharge on cooperative societies from the present 12% to 7% for those having total income of more than 1 crore and up to 10 crores. This would help in enhancing income of cooperative societies and its members who are mostly from the rural and from farming communities. Tax relief to persons with disability. The parent or guardian of a differently abled person can take an insurance scheme for such person. The present law provides for deduction to the parent or guardian only if the lump sum payment or annuity is available to the differently abled person on the death of the subscriber, that is the parent or the guardian. There could be situations where the differently abled dependent may need payment of annuity or lump sum amount even during the lifetime of their parent or guardian. I propose thus to allow the payment of annuity and lump sum amount to the differently abled dependent during the lifetime of the parent and guardians, that is parent or guardians, attaining the age of 60 years. Parity between employees of the state and central governments. At present, the central government contributes 14% of the salary of its employee to the National Pension System, NPS, Tier 1. This is allowed as a deduction in computing the income of the employee. However, such deduction is allowed only to the extent of 10% of the salary in case of employees of the state governments. To provide equal treatment to both central and state government employees, I propose to increase the tax deduction limit from 10% to 14% on employers' contribution to the MPS account of state government employees as well. This would help in enhancing the social security benefits of the state government employees and bring them at par with central government employees.
Incentives for startups. Startups have emerged as drivers of growth for our economy. Over the past few years, the country has seen a manifold increase in successful startups. Eligible startups established before 31/3/2022 had been provided a tax incentive for 3 consecutive years out of the 10 years from incorporation. In view of the COVID pandemic, I propose to extend the period of incorporation of the eligible startup by 1 more year, that is, up to 31/3/2023, for providing such tax incentives. Incentives for newly incorporated manufacturing entities under concessional tax regime. In an effort to establish a global competitive business environment for certain domestic companies, a concessional tax regime of 15% was introduced by our government for newly incorporated domestic manufacturing companies. I propose to extend the last date for commencement of manufacturing or production under Section 115B(ab) by 1 more year, that is from 31st March 2023 to 31st March 2024. Scheme for taxation of virtual digital assets. There has been a phenomenal increase in transaction in virtual digital assets. The magnitude and frequency of these transactions have made it imperative to provide for a specific tax regime. Accordingly, for the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. Further, loss from transfer of virtual digital asset cannot be set off against any other income. Further, in order to capture the transaction details, I also propose to provide for TDS on payment made in relation to transfer of virtual digital asset at the rate of 1% of such consideration above a monetary threshold. Gift of virtual digital asset is also proposed to be taxed in the hands of the recipient. Litigation management to avoid repetitive appeals by the department. It has been observed that a lot of time and resources are consumed in filing of appeals which involve identical issues. Taking forward our policy of sound litigation management, I propose to provide that if a question of law in the case of an assessee is identical to a question of law which is pending in the appeal before a jurisdictional High Court or Supreme Court, in any case, the filing of further appeal in the case of this assessee by the department shall be deferred till such a question of law is decided by the jurisdictional High Court or the Supreme Court. This will greatly help in reducing the repeated litigation between taxpayer and the department. Taking forward our efforts to further promote the IFSC, I hereby propose to provide that income of a non-resident from offshore derivative instruments or over-the-counter derivatives issued by an offshore banking unit, income from royalty and interest on account of lease of ship, and income received from portfolio management services in IFSC shall be exempt from tax subject to specified conditions. Rationalization of surcharge. In the globalized business world, there are several work contracts whose terms and conditions mandatorily require formation of a consortium. The members in the consortium are generally companies.
In such cases, the income of these AOPs has to suffer a graded surcharge up to 37%, which is a lot more than surcharge on the individual companies. Accordingly, I propose to cap the surcharge of these AOPs at 15%, 15%. Further, the long-term capital gains on listed equity shares, units, etc., are liable to maximum surcharge of 15%, while other long-term capital gains are subjected to a graded surcharge which goes up to 37%. I propose to cap the surcharge on long-term capital gains arising on transfer of any type of assets at 15%. This step will give a boost to startup community, and along with my proposal on the extended tax benefits to manufacturing companies and startups, reaffirms our commitment to Atmanirbhar Bharat. Clarification in relation to health and education cess as business expenditure. The income tax is not an allowable expenditure for computation of business income. This includes tax as well as surcharges. The health and education cess is imposed as an additional surcharge on the taxpayer for funding specific government welfare programs. However, some courts have allowed health and education cess as business expenditure, which is against the legislative intent. To reiterate the legislative intent, I propose to clarify that any surcharge or cess on income and profits is not allowable as business expenditure. Deterrence against tax evasion. Honorable Speaker, sir, presently there is ambiguity regarding set-off of brought forward loss against undisclosed income detected in search operations. It has been observed that in many cases where undisclosed income or suppression of sales, etc., is detected, payment of tax is avoided by setting off of losses. In order to bring certainty and to increase deterrence among tax evaders, I propose to provide that no set-off of any loss shall be allowed against undisclosed income detected during search and survey operations. It has been noticed that as a business promotion strategy, there is a tendency on businesses to pass on benefits to their agents. Such benefits are taxable in the hands of the agents. In order to track such transactions, I propose to provide for tax deduction by the person giving benefits if the aggregate value of such benefits exceeds 20,000 rupees during the financial year. A few other changes are being made, the details of which are there in the finance bill. Indirect taxes. So, remarkable progress in GST. GST has been a landmark reform of independent India, showcasing the spirit of cooperative federalism. While aspirations were high, there were huge challenges too. These challenges were overcome deftly and painstakingly under the guidance and the oversight of the GST Council. We can now take pride in a fully IT-driven and progressive GST regime that has fulfilled the cherished dream of India as one market, one tax. There are still some challenges remaining, and we aspire to meet them in the coming year. The right balance between facilitation and enforcement has engendered significantly better compliance, and enforcement has engendered better compliance. GST revenues are buoyant despite the pandemic. I would bring in something which I've got to know this morning, not part of my speech, but worth putting in here for the knowledge of the Honourable House. I would like to bring to the notice of this House
that the gross GST collections for the month of January 22 are rupees 1,40,986 crores, which is the highest since the inception of GST. This has been possible due to rapid economic growth recovery post-COVID. This has been possible due to the rapid economic recovery post-COVID, as well as various policy and administration undertaken by central and state tax administrations. Taxpayers deserve applause for this growth. Not only did they adapt to the changes, but enthusiastically contributed to the cost of paying taxes. Special economic zones. In part A of my speech, I have referred to the proposed reforms in SEZs. Alongside, we will also undertake reforms in customs administration of SEZs, and it shall henceforth be fully IT-driven and function on the Customs National Portal with a focus on higher facilitation and with only risk-based checks. This will ease doing business by SEZ units considerably. This reform shall be implemented by 30th September 2022. Customs reforms and duty rate changes. Customs administration has reinvented itself over the years through liberalized procedures and infusion of technology. Faceless customs has been fully established. During COVID-19 pandemic, customs formation have done exceptional frontline work against all odds, displaying agility and purpose. Customs reforms have played a very vital role in domestic capacity creation, providing level playing field to our MSMEs, easing the raw material supply side constraints, enhancing ease of doing business, and being an enabler to other policy initiatives such as PLI and phased manufacturing plans. My proposal on customs side are aligned to these objectives. Project imports and capital goods. National Capital Goods Policy 2016 aims at doubling the production of capital goods by 2025. This would create an employment opportunities and result in increased economic activity. However, several duty exemptions, even extending to over 3 decades, in some cases have been granted to capital goods for various sectors like power, fertilizer, textiles, leather footwear, food processing, and fertilizers. These exemptions have hindered the growth of the domestic capital goods sector. Similarly, project import duty concessions have also deprived the local producers of a level playing field in areas like coal mining projects, power generation, transmission or distribution projects, railway and metro projects. Our experience suggests that reasonable tariffs are conducive to the growth of domestic industry and make in India without significantly impacting the cost of essential imports. Accordingly, Honourable Speaker, sir, it is proposed to phase out the concessional rates in capital goods and project imports gradually and apply a moderate tariff of 7.5%. Certain exemptions for advanced machineries that are not manufactured within the country shall continue. A few exemptions are being introduced on inputs like specialized castings, ball screw, and linear motion guide to encourage domestic manufacturing of capital goods. In the last 2 budgets, we have rationalized several customs exemptions. We have once again carried out an extensive consultation, including by crowdsourcing. As a result of these consultations, more than 350 exemption entries are proposed to be gradually phased out. These include exemptions on certain agricultural produce, chemicals, fabrics, medical devices and drugs, and medicines for which sufficient domestic capacity exists.
Further, as a simplification measure, several concessional rates are being incorporated in the customs tariff schedule itself instead of prescribing them through various notifications. This comprehensive review will simplify the customs rate and tariff structure, particularly for sectors like chemicals, textiles, and metals, and minimize disputes. Removal of exemption on items which are or can be manufactured in India, and providing concessional duties on raw material that go into manufacturing of intermediate products will go many a step forward in achieving our objective of Make in India and Atmanirbhar Bharat. I shall now take up specific sector-specific proposals. Electronics. Electronic manufacturing has been growing rapidly. Customs duty rates are being calibrated to provide a graded rate structure to facilitate domestic manufacturing of wearable devices, hearable devices, and electronic smart meters. Duty concessions are being given to parts of transformer of mobile phone chargers and camera lens of mobile camera module and certain other such items. This will enable domestic manufacturing of high-growth electronic items. Gems and jewelry. To give a boost to the gems and jewelry sector, customs duty on cut and polished diamonds and gemstones is being reduced to 5%. Simply sawn diamond would attract nil customs duty. To facilitate export of jewelry through e-commerce, a simplified regulatory framework shall be implemented by June this year to disincentivize import of undervalued imitation jewelry. The customs duty on imitation jewelry is being prescribed in a manner that a duty of at least 400 rupees per kg is paid on its import. Chemicals. Customs duty on certain critical chemicals, namely methanol, acetic acid, and heavy feedstocks for petroleum refining are being reduced, while duty is being raised on sodium cyanide, for which adequate capacity in the domestic arena exists. These changes will help in enhancing domestic value addition. MSMEs. Duty on umbrellas is being raised to 20%. Exemption to parts of umbrellas is being withdrawn. Exemption is also being rationalized on implements and tools for agricultural sector which are manufactured in India. Customs duty exemption given to steel scrap last year is being extended for another year to provide relief to MSME secondary steel producers. Certain anti-dumping and CVD on stainless steel and coated steel flat products, bars of alloy steel and high-speed steel are being revoked in larger public interest considering prevailing high prices of metals. To incentivize exports, exemptions are being provided on items such as embellishment, trimmings, fasteners, buttons, zipper, lining material, specified leather, furniture fittings, and packaging boxes that may be needed by bona fide exporters of handicrafts, textiles, leather garments, leather footwear, and other goods. Honorable Speaker, sir, duty is being reduced on certain inputs required for shrimp aquaculture so as to promote its exports. Tariff measure to encourage blending of fuel. Blending of fuel is a priority for this government. To encourage the efforts for blending of fuel, unblended fuel shall attract an additional differential excise duty of rupees 2 per litre from first day of October 22. A few other changes are being made in duty rates, customs, tariff and customs law, the details of which are there in the finance bill. Mr. Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this august House. Thank you. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman ji.
Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management FRBM Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. Item number 3, वित्त विधेयक 2020, निर्मला सीतारमण जी. Sir, item number 3, Finance Bill. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2022. प्रश्न ये कि वित्त विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में. माननीय मंत्री जी, वित्त विधेयक को पुनर्स्थापित करें. Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक 2 फरवरी 2022 को 4:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. Audio fed out. ఎస్ 2022-2023 బడ్జెట్ను నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టారు. ఆర్థిక శాఖ మంత్రిగా ఉన్న నిర్మలా సీతారామన్ లోక్సభలో బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టారు. ఈసారి కూడా కాగిత రహిత బడ్జెట్ను ఆమె సమర్పించారు. 4 ప్రధాన సూత్రాల ఆధారంగా బడ్జెట్ కనిపించింది. ఇందులో ప్రధాని గతిశక్తి యోజన, సమీకృత అభివృద్ధి ఆధారిత పెట్టుబడులు, పరిశ్రమలకు ఆర్థిక ఊతం, ఇదే ప్రధాన అంశాలుగా తీసుకొని బడ్జెట్ చదివి వినిపించారు. వచ్చే 25 ఏళ్లలో అమృత కాలానికి ఈ బడ్జెట్ ఒక పునాదిగా ఉంటుందని కూడా ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఇక 2022-23ను లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టిన అనంతరం ఆమె మాట్లాడుతూ కోవిడ్ కట్టడిలో వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమం బాగా ఉపయోగపడిందన్నారు. ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడటంలో టీకా కీలక పాత్ర పోషిందని కూడా చెప్పారు. అయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాలు కుదేలైనప్పటికీ కూడా భారత్ ఆర్థికంగా నిలబడగలిగింది. వచ్చే 2 ఏళ్లలో కూడా ఆర్థికంగా మరింత అభివృద్ధి సాధించే దిశగా భారత్ వెళ్లబోతోంది అనే ఆశాభావాన్ని అయితే నిర్మలా సీతారామన్ వ్యక్తం చేశారు. ఆర్థికంగా కోలుకున్నాం, అన్ని రంగాల్లో కూడా కోలుకునే దిశగానే ఆర్థిక విధానాలతో భారత్ ముందుకు వెళ్తుంది అనే ఒక ఆశాభావాన్ని వ్యక్తం చేశారు. మౌలిక సౌకర్యాలు, టీకాలు, అలాగే ఆర్థిక రంగానికి సంబంధించి విస్తరణలో కీలక పాత్ర పోషించే విధంగానే బడ్జెట్ ఉంటుందని కూడా ఆమె స్పష్టం చేశారు. ఇక మిగతా విషయానికి వస్తే గనక 2021-22లో కూడా ఆర్థికంగానే కోలుకున్నాం, ఆర్థిక వృద్ధి కొంతలో కొంత మనకి దోహదపడింది అని చెప్పేసి కూడా నిర్మలా సీతారామన్ చెప్పుకొచ్చారు. కరోనా కష్టకాలాన్ని సైతం ఎదుర్కొని భారత్ నిలబడింది అనే అంశాన్ని అయితే నిర్మలా సీతారామన్ స్పష్టం చేశారు. మొత్తానికి 2022 ఆశల పద్దు నిర్మలా సీతారామన్ చదివి వినిపించారు. ప్రత్యేకంగా చూసుకుంటే కనుక 7 రంగాలపైన ఎక్కువగా దృష్టి సారించినట్టుగా తెలుస్తోంది. ఇక పీఎం గతిశక్తి అభివృద్ధి, ఉత్పాదకత, అవకాశాలు, శక్తి వనరులు, వాతావరణ మార్పులపై అధ్యయనం, అలాగే పెట్టుబడులకు చేయూత, ఇలాంటి కీలక రంగాలపైన ఎక్కువగా దృష్టి సారించినట్టుగా తెలుస్తోంది. మిగతా డీటెయిల్స్ స్మాల్ బ్రేక్ తర్వాత చూద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి రాజ్ న్యూస్.
ఇతను ఆనంద్. ఇతను మెరుగైన జీవితాన్ని మొదలెట్టలేదు కూడా. 15 నెలల వయసులోనే ఇతను తీవ్రమైన పోషకాహార లోపంతో బాధపడుతున్నాడు. తోటి వయసు పిల్లల్లా కాకుండా అతని బరువు కేవలం 5 కిలోలే. ఇప్పటికీ మాట్లాడటం, నడవటం చేయలేడు. అత్యవసరంగా అందవలసిన సహాయం అందకపోతే ఆనంద్ లాంటి పిల్లలు బతకడం కష్టం. దయతో మీరు సహాయం చేస్తారా? సేవ్ ద చిల్డ్రన్ సంస్థ తీవ్ర పోషకాహార లోపాలు ఉన్న పిల్లలకు సరైన సమయంలో వైద్య సహాయం అందించి జీవితాన్ని ఇస్తుంది. అయితే ఇది మీ సహకారం లేనిదే చేయలేదు. మీరు కూడా ఇలాంటి పిల్లలకు జీవితాన్ని ఇచ్చేందుకు 9870231231 కు కాల్ చేసి నెలకు కేవలం 800 రూపాయల చిన్న మొత్తాన్ని ఇవ్వగలరా? మీ సహాయం ఎంతో అవసరంలో ఉన్న పిల్లలకు శక్తినిచ్చే ఆహారాన్ని, మందులను అందిస్తుంది. దయచేసి 9870231231 కు కాల్ చేసి నెలకు కేవలం 800 రూపాయల చిన్న మొత్తాన్ని అందించి ఓ చిన్నారి జీవితాన్ని నిలబెట్టండి. Development by the state governments as per Gati Shakti Master Plan. The focus will be on planning, financing, including through innovative ways, use of technology and speedier implementation. The projects pertaining to these 7 engines in the National Infrastructure Pipeline will be aligned with PM Gati Shakti framework. The touchstone of the master plan will be world-class modern infrastructure and logistics synergy among different modes of movement, both of people and goods, and location of projects. This will help raise the productivity and accelerate economic growth and development. Road transport. PM Gati Shakti Master Plan for expressways will be formulated in 22-23 to facilitate faster movement of people and goods. The National Highways network will be expanded by 25,000 kilometers in 2022-23. PM Gati Shakti Master Plan for expressways will be formulated in 22-23 to facilitate faster movement of people and goods. The National Highways network will be expanded by 25,000 kilometers in 2022-23. 20,000 crores of rupees will be mobilized through innovative ways of financing to complement the public resources. The data exchange among all mode operators will be brought on unified logistics interface platform designed for application programming interface. This will provide for efficient movement of goods through different modes, reducing logistics cost and time, assisting just-in-time inventory management, and in eliminating tedious documentation. Most importantly, this will provide real-time information to all stakeholders and improve international competitiveness. Open source mobility stack for organizing seamless travel of passengers will also be facilitated. Contracts for implementation of multimodal logistic parks at 4 locations through PPP mode will be awarded in 22-23. Railways will develop new products and efficient logistics services for small farmers and small and medium enterprises, besides taking the lead in integration of postal and railways network to provide seamless solutions for movement of parcels. One station, one product concept will be popularized to help local businesses and supply chains. As a part of Atmanirbhar Bharat, 2,000 kilometers of network will be brought under Kavach, the indigenous world-class technology for safety and capacity augmentation in 2022-23. 400 new generation Vande Bharat trains will better energy efficiency and passenger riding experience will be developed and manufactured during the next 3 years. 100 PM Gati Shakti cargo terminals for multimodal logistics facilities will be developed during the next 3 years. Innovative ways of financing and faster implementation will be encouraged for building metro systems of appropriate type at scale. Multimodal connectivity between mass urban transport and railway stations will be facilitated on priority. Design of metro systems
including civil structures, will be reoriented and standardized for Indian conditions and needs. Parvat Mala, as a preferred ecologically sustainable alternative to conventional roads in difficult hilly areas, National Ropeways Development Program will be taken up on PPP mode. The aim is to improve connectivity and convenience for commuters, besides promoting tourism. This may also cover congested urban areas where conventional mass transit system is not feasible. Contracts for 8 such ropeway projects for a length of 60 kilometers will be awarded in 22-23. With technical support from the Capacity Building Commission, central ministries, state governments, and their infra agencies will have their skills upgraded. This will ramp up capacity in planning, design, financing, including innovative ways, and implementation management of the PM Gati Shakti infrastructure projects. Inclusive development, our second priority. Agriculture. The procurement of wheat in Rabi 21-22 and the estimated procurement of paddy in Kharif 21-22 will cover 1,208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers, and 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value to their accounts. Chemical-free natural farming will be promoted throughout the country, with a focus on farmers' lands in 5-kilometer wide corridors along the river Ganga at the first stage. 2023 has been announced as the International Year of Millets. ఇక ఏపీ తెలంగాణ విషయానికి వస్తే గనక ముఖ్యమైన గోదావరి కృష్ణ పెన్నా కృష్ణ నదుల అనుసంధానానికి సంబంధించి కూడా ఒక ప్రణాళికకు సంబంధించి డీటెయిల్స్ కూడా అందించారు. దీనిపైనే ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్ సునీల్ గారు ఉన్నారు. మనం విశ్లేషణ కొనసాగిద్దాం. నమస్తే సునీల్ గారు. నమస్తే. చెప్పండి, ఈ రోజు నిర్మలా సీతారామన్ గారు ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ పై ఓవరాల్ గా ఏం చెప్తారు? అంటే గత బడ్జెట్తో పోల్చుకుంటే సైజు పెరిగింది. న్యాచురల్గానే ప్రతి ఏడాది బడ్జెట్ సైజు పెరుగుతుంది. పోయినసారి 34,83,000 కోట్లు ఉన్నటువంటి బడ్జెట్ ఇప్పుడు 39,45,000 కోట్లకు పెరిగింది. అయితే ఇందులో కొంత స్వాగతించదగిన అంశం ఏంటి అంటే మూలధన వ్యయం పెరిగింది. గత ఏడాది 5,54,000 కోట్ల ఉన్నటువంటి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మూలధన వ్యయం అంటే అభివృద్ధికి సంబంధించినటువంటి వ్యయం ఇది ఈసారి పెంచారు 7.5 లక్షలకు. అంటే గత ఏడాదితో పోలిస్తే 2 లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఎక్కువగా పెరిగింది. అంటే డెవలప్మెంట్ మీద గత 2 ఏళ్లుగా కోవిడ్ కారణంగా వెల్ఫేర్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసినటువంటి బడ్జెట్ ఈసారి కాస్త డెవలప్మెంట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసినట్టుగా చెప్పుకోవాలి. అట్లాగే రాష్ట్రాలకు కూడా మూలధన వ్యయం సమకూర్చడం లోపల కూడా కొత్త స్కీమ్ను కూడా ఈ బడ్జెట్ లోపల ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు. ఇవి డెవలప్మెంట్ కోణం లోపల ఈ స్వాగతించదగినటువంటి అంశాలు. అయితే రెవెన్యూ రిసీట్స్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే 22,84,000 కోట్లు మాత్రమే రెవెన్యూ రిసీట్స్ ఉన్నాయి. మొత్తం బడ్జెట్ సైజు 39,45,000 కోట్లు ఉంటే అందులో రెవెన్యూ రిసీట్స్ 22,84,000 కోట్లు అంటే మనకు లోటు 16,61,000 కోట్ల లోటు ఉంది. ఈ లోటును పూడ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇది ద్రవ్య లోటు 66.9% ఉంది. గతంతో పోలిస్తే కాస్త ఎక్కువగానే చెప్పుకోవచ్చు. మరి ఈ మేరకు ఏ విధంగా సమకూర్చుకుంటారు అనేటువంటిది ఇంట్రెస్టింగ్. అయితే ఈసారి 5G స్పెక్ట్రమ్ వీటి వేలం ఉంటుంది. ఆ వేలం ద్వారా కొంత మేరకు ఎక్కువగానే నిధులు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. బడ్జెట్లో కూడా చెప్పారు ఫైనాన్స్ మినిస్టరు, యాక్షన్ ఆఫ్ 5G స్పెక్ట్రమ్ ఇన్ 2022 అని చెప్పేసి ఈ ఎక్కువ నిధులు సమకూర్చుకునేటువంటి అంశం ప్రభుత్వానికి నిధులు సమకూరేటువంటిది. ఇక ఈ వ్యవసాయ రంగానికి వచ్చినట్టయితే ఈ వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించినటువంటిది 3.9% వృద్ధి మొదటి నుంచి కూడా కోవిడ్ కాలంలో కూడా ఈ భారత ఆర్థిక రంగాన్ని నిలబెట్టిందంతా కూడా వ్యవసాయమే. సేంద్రియ వ్యవసాయానికి ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకాలు అని చెప్పేసి ప్రకటించింది. ఈ బడ్జెట్ లోపల సౌత్ ఇండియాకు ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్టుగా చెప్పుకోవచ్చు. అట్లాగే డ్రింకింగ్ వాటర్కి సంబంధించి నల్ సే జల్ అనేటువంటి ప్రోగ్రామ్
గ్రామీణ ప్రాంతాలు ప్రత్యేకించి 5.8 కోట్ల కుటుంబాలకు సంబంధించి 60,000 కోట్ల రూపాయలతోటి ఈ నల్ సే జల్ అనేటువంటిది ఉంది. ఇంకోటి ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ప్రోగ్రామ్ కూడా కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. 16 లక్షల ఉద్యోగాలను ఇప్పటి వరకు సృష్టించారు. ఇప్పుడు వచ్చే 5 ఏళ్లలో 60 లక్షల ఉద్యోగ అవకాశాలు, ఉపాధి అవకాశాల కల్పన కోసం ఈ బడ్జెట్ లోపల ఎక్కువ ఫోకస్ చేసినట్టుగా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ చెప్పారు. అట్లాగే చిన్న పరిశ్రమలకు ఎంఎస్ఎంఈకి కూడా ఫోకస్ చేశారు. అదనంగా 2 లక్షల కోట్ల రూపాయలు పరపతి సౌకర్యం వాళ్ళకు కొలాటరల్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించినటువంటిది ఇది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అట్లాగే 2,07,000 కోట్ల రూపాయలు ఈ వరి గోధుమకు సంబంధించినటువంటి ప్రొక్యూర్మెంట్ కోసమే, అంటే ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కోసము ఇంత పెద్ద మొత్తంలో గతంతో పోలిస్తే ఇది కూడా కొంత పెరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కోసం ఈ ఎంఎస్ఎంఈలను ప్రోత్సహించడం కోసం ప్రత్యేక ప్లాట్ఫామ్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. వాళ్ళ ఎంఎస్ఎంఈలు తయారు చేసే వస్తువులను మార్కెటింగ్ కోసము నూతన పోర్టల్ను ప్రభుత్వం ప్రొవైడ్ చేయబోతోంది ఎంఎస్ఎంఈల ఎంకరేజ్మెంట్ కోసము. అట్లాగే ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, భారతదేశంలో ఆహార ఉత్పత్తులన్నీ కూడా ఈ షెల్ఫ్ లైఫ్ లేకపోవడం వల్ల, నిల్వ సామర్థ్యం లేకపోవడం వల్ల వేస్ట్ అవుతున్నాయి. ఆహార శుద్ధి, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీని ఇప్పుడు పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ మోడల్ లోపల చేయబోతున్నారు. ఈ రంగాన్ని మొదటి నుంచి కూడా ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ మొదటి నుంచి కూడా ఈ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ప్రత్యేక మంత్రిత్వ శాఖను కూడా ఏర్పాటు చేసి ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. ఈ బడ్జెట్లో కూడా ఈ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టర్కి ఇక్కడ సమస్యల్లో కూడా రైతులు పండించినటువంటి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు వాటి నిల్వ సామర్థ్యం లేకపోవడము, అలాగే అవి ప్రాసెస్ చేయకపోవడం వల్ల వేస్ట్ అవుతున్నాయి. ఆ విధంగా వృధా కాకుండా ఉండేందుకోసం, అట్లాగే వాల్యూ యాడెడ్ ఈ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ వల్ల ఒక ఆలుగడ్డ ఉత్పత్తి చేసిన తర్వాత అది చిప్స్గా మారడం అనేది ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్. ఈ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్లో 1 కిలో ఆలుగడ్డలు 10 రూపాయలు అయితే దాని నుంచి వచ్చేటువంటి చిప్స్ అది 100 రూపాయలకు దాటుతుంది. ఆ విధంగా దీంట్లో ఎక్కువ బిజినెస్ ఉంది. ఇంకోటి ఉపాధి అవకాశాలు ఉన్నాయి. రైతు పండించినటువంటి పంటలు వృధా కాకుండా ఉంటాయి. అందుకని మొదటి నుంచి కూడా మనం ఇతర దేశాలతో పోల్చుకుంటే ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ మన ఇండియాలో చాలా తక్కువ పర్సెంట్లో ఉంది. అది విపరీతంగా పెంచాలనేటువంటిది ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం గత 7 ఏళ్లుగా చేస్తున్నటువంటి ఎక్సర్సైజ్. ఈసారి పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ మోడల్లో చేయాలి. రైట్ సార్, ఒకటి ఓవరాల్గా అంటే బడ్జెట్ చదువుతున్నంతసేపు కూడా అనిపించింది ఎక్కువగా ఏంటంటే పేదల కోసం ఎక్కువ, వారి అభివృద్ధి కోసం ఎక్కువగా ప్రభుత్వం ఈ బడ్జెట్లో నిధులు కేటాయించింది అనిపిస్తోంది. అట్ ద సేమ్ టైం మధ్యతరగతి సామాన్యులకు సంబంధించి కూడా కాస్త ఎక్కువగా దృష్టి సారించింది. 80 లక్షల వరకు కూడా పిఎం ఆవాస్ యోజన కింద నిరుపేదలకు 80 లక్షల ఇల్లు అన్నారు. అలాగే 5.7 కోట్ల కుటుంబాలకు సంబంధించి నల్ సే జల్ కార్యక్రమం కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా అంటే ఎక్కువగా బడ్జెట్ అనేది అన్ని రంగాలను కూడా సంతృప్తి పరిచే దిశగానే ఉందంటారా ఇప్పుడు ప్రవేశపెట్టిన ఈ డీటెయిల్స్ చూస్తుంటే? ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇది 48 ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆవాస్ యోజన కింద 18 లక్షల ఇల్లు నెంబరింగ్ కూడా ఇచ్చారు. 80 లక్షల ఇల్లు అనేటువంటి నెంబరింగ్ కూడా ఇచ్చారు. దీనికి సంబంధించినటువంటి కేటాయింపులు కూడా గతంతో పోలిస్తే పెరిగాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ తాగునీటి కోసము 60,000 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చారు. అట్లాగే వైద్య సౌకర్యాలు 95% వైద్య సౌకర్యాలను పెంచేందుకోసం కూడా కొంత మేరకు కేటాయింపులు మనకు బడ్జెట్లో కనపడుతున్నాయి. కోఆపరేటివ్ సెక్టర్ని కూడా, వాటికి కూడా కోఆపరేటివ్ సెక్టర్కి సంబంధించినటువంటి ఎంకరేజ్మెంట్ కూడా మనకు కనపడుతుంది. ఈ రాష్ట్రాలకు ఇబ్బందికరంగా ఉంది ఆర్థిక సాయం చేయాలనేటువంటి దాంట్లో వడ్డీ లేని రుణాలు, ప్రత్యేక నిధి ద్వారా రాష్ట్రాలకు వడ్డీ లేని రుణాలు ఇచ్చేందుకోసము 10 లక్షల కోట్ల రూపాయలను కూడా ఈ బడ్జెట్లో పట్ల కేటాయించారు. ఇంకొకటి లెజిస్లేటివ్ చేంజెస్, దీనికి సంబంధించి ఆర్బీఐ ఇక్కడ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ తోటి ఆ డిజిటల్ రూపాయిని విడుదల చేయడం అనేటువంటిదే ఈ బడ్జెట్లో ఉన్నటువంటి లెజిస్లేటివ్ చేంజెస్కు సంబంధించినటువంటి అంశం. ఇది కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆర్థిక రంగానికి ప్రభావితం చేసే అంశం. ఇంకోటి ఆప్టికల్ ఫైబర్ 2025 కల్లా మొత్తం దేశమంతా కూడా అన్ని గ్రామాలకు ఆప్టికల్ ఫైబర్ నెట్వర్క్ను సమకూర్చాలి అనేటువంటిది. గతంలో రూరల్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ అనేది ఒక పెద్ద కలగా ఉండేది.
మొత్తం దేశమంతా కూడా విద్యుదీకరణ చేయాలనేటువంటిది. ఇప్పుడు దేశమంతా కూడా ఇంటర్నెటీకరణ, ఫైబర్ నెట్వర్క్ను ఏర్పాటు చేయాలనేటువంటిది లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఆ మేరకు 2025 కల్లా కూడా గ్రామాలకు, వీలైనంత ఎక్కువ గ్రామాలకు ఈ ఫైబర్ నెట్వర్క్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలనేటువంటిది కూడా, అంటే డిజిటల్ ఇండియా, భారతదేశం డిజిటల్ ఇండియాగా మారబోతోంది. ఇంకోటి పేమెంట్కి సంబంధించి కూడా ఈ రకంగా కొంత డిజిటల్ రంగాన్ని ఒకటి కరోనా టైంలో సార్ ఎక్కువగా స్టూడెంట్స్ ఎంత ఇబ్బంది పడ్డారో చూస్తున్నాం మనం. చాలా మంది ఏంటంటే గడిచిన 2 సంవత్సరాల్లో ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి, అకాడమిక్ ఇయర్కి సంబంధించి అంతా కూడా లాస్ అయ్యామనే ఒక ఫీల్లో ఉన్నారు. కానీ ముందు ఇలాంటి పరిస్థితులు వస్తే కనుక స్టూడెంట్స్కి నష్టం చేకూర్చకుండా డిజిటల్ విద్య కోసం కూడా చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. డిజిటల్ యూనివర్సిటీస్ ఏర్పాటు దిశగా అన్నారు. ప్రపంచ స్థాయి ఎక్విప్మెంట్ కూడా తీసుకొచ్చి డిజిటల్ విద్యను అయితే ప్రోత్సహిస్తామని చెప్పారు. దానికోసం కూడా బడ్జెట్ని అయితే బాగానే కేటాయించారు. అంటే ఇప్పటి వరకు ఏవైతే విద్యారంగంలో లోపాలు ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ దీని ద్వారా సవరించే ప్రయత్నం జరుగుతుందంటారు. తప్పకుండా ఎగ్జాక్ట్లీ యూనివర్సిటీసే ఏర్పాటు చేస్తున్నారు, డిజిటల్ యూనివర్సిటీసే ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. కంటెంట్, డిజిటల్ ఎడ్యుకేషనల్ కంటెంట్ని కూడా ప్రోత్సహించడం కోసం ప్రత్యేకంగా టీవీ ఛానళ్ళు, టీవీకి సంబంధించి 12 ఉండే, ఇప్పుడు 200 డిజిటల్ కంటెంట్ చేసేటువంటి వాటిని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఈ బడ్జెట్ లోపల ఉన్నటువంటి మేజర్ ఇష్యూ అది. నారీ శక్తికి సంబంధించి కూడా చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినట్టుగా కనిపిస్తోంది. మహిళా వాత్సల్య సహా అనేక మరో 3 పథకాలను కూడా అభివృద్ధిలోకి తీసుకొచ్చారు. సో మహిళలకు ఈ బడ్జెట్లో ఎలాంటి ప్రోత్సాహం ఇచ్చారంటారు? లాస్ట్ బడ్జెట్లో కూడా ఉంది, ఇది లాస్ట్ బడ్జెట్లో కూడా ఉంది మహిళలకు సంబంధించినటువంటి ఇష్యూ. దాని కంటిన్యూషనే ఇంకింత కొద్దిగా ఇంప్రూవ్ చేసాం, అది సత్ఫలితాలు ఇచ్చింది అనేటువంటి అంశాన్నే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ చెప్పారు. అదే అంశానికి సంబంధించి ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా నారీ శక్తికి సంబంధించి లాస్ట్ బడ్జెట్లో కూడా ఇచ్చినటువంటిదే ఈసారి కూడా పెద్దపీట వేశారు. ఇంకా 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 ఇష్యూస్ ఏంటి అంటే ఎంఎస్ఎంఈకి సంబంధించి 50,000 కోట్ల రూపాయలు క్రెడిట్ గ్యారంటీ, ఇది 50,000 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తున్నారు. 5 లక్షల కోట్ల ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఇది ఎంఎస్ఎంఈలను కరోనా కాలంలో ఎంఎస్ఎంఈలు బాగా కుదేలయ్యాయి, తేరుకోలేకపోతున్నాయి. వాటిని బెయిల్అవుట్ ప్యాకేజ్ పోయినసారి కూడా ఉద్దీపన ఇచ్చారు, ఇప్పుడు కూడా వాటిని కొనసాగిస్తున్నారు. దాంట్లో ఈ రకంగా మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్కి క్రెడిట్ లైన్ గ్యారంటీ స్కీమ్, ఎమర్జెన్సీ క్రెడిట్ లైన్ గ్యారంటీ స్కీమ్ అనేటువంటిది టు ఎక్స్పాండ్ ది క్రెడిట్ అవైలబిలిటీ టు ఎంఎస్ఎంఈస్ ఇన్ ది బ్యాడ్లీ బ్రూయిజ్డ్ హాస్పిటాలిటీ సెక్టర్ లోపల వీటికి ఎక్కువ ప్రోత్సాహం ఇస్తున్నారు, ఆతిథ్య రంగం లోపల. ఇంకోటి వచ్చే 2 ఏళ్ళు ఆర్థిక హవా ఇలాగే కొనసాగబోతుంది అన్నారు. అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మీ గత బడ్జెట్తో చూసుకుంటే, గత బడ్జెట్లో కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇస్తామనుకున్నా కూడా చాలామంది భవిష్యత్ ఏంటో తెలియక, ఏం సెక్యూరిటీ పెట్టాలో తెలియక కూడా చాలామంది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తీసుకున్న పరిస్థితి కూడా లేదు, చాలా బ్యాంక్స్ ముందుకు వచ్చినప్పటికీ కూడా. సో ఇప్పుడు కూడా ఈ చిన్న పరిశ్రమలు కానివ్వండి, మధ్యతరగతి పరిశ్రమలకు నిలదొక్కునేందుకు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇస్తామంటున్నారు. పెట్టుబడి రూపంలో కొన్ని లక్షల కోట్ల రూపాయలు కేటాయించారు. అయినప్పటికీ కూడా అంటే వీటిని ఎలా ఇవ్వబోతున్నారు, ఏ ప్రాతిపదికన ఇది పరిశ్రమ వరకు చేరుతుందనే అంశానికి సంబంధించి అయితే ఫుల్ క్లారిటీ లేదు. దీనికి సంబంధించి ఏం చెప్తారు? కరోనా కాలంలో కొన్ని రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ప్రైవేటు రంగం ఇబ్బంది పడింది. ఈ ఫలితాలు ఏ విధంగా ఉంటాయో ఆందోళన చెంది రానప్పుడు ఈ పెట్టుబడులు నష్టపోతామని చెప్పేసి కరోనా కాలంలో పెట్టుబడులు బాగా క్షీణించాయి. దాంతో ఇప్పుడు ఈ బడ్జెట్లో ఏం చేశారు, మూలధన పెట్టుబడి, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఎందుకంటే ఈ ప్రైవేటు రంగంలో పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించడం కోసం ఏమీ కాదు అని చెప్పేసి 5,50,000 కోట్ల ఉన్నటువంటి మూలధన ఎక్స్పెండిచర్ని 7,50,000 కోట్లకు చేయడంలో ఉన్నటువంటి ప్రధాన ఉద్దేశం అదే. అట్లాగే ఈ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ లోపల పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ చేయడం కూడా ఉద్దేశం అదే. ప్రైవేటు రంగ పెట్టుబడులకు ఊతమిచ్చే విధంగా, వాళ్ళకి వెన్నుదన్ను ఇచ్చే విధంగా ఈ రకమైనటువంటి కేటాయింపుల్ని ఈ బడ్జెట్ లోపల 35.4% పెంచినటువంటి కేటాయింపులు ఇవి. జీడిపిలో చూసుకున్నట్టయితే ఇది దాదాపుగా 3%.
ఎస్ రైట్. మొత్తంగా చూసుకుంటే కనుక 25 ఏళ్ల పురోగతిని దృష్టిలో పెట్టుకునే ఇప్పుడు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టామని ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ స్పష్టం చేశారు. 4 అంశాలను ప్రధానంగా దృష్టిలో పెట్టుకుని బడ్జెట్ను రూపొందించినట్టుగా స్పష్టం చేశారు. సో అన్ని రంగాలను సంతృప్తి పరిచే దిశగానే బడ్జెట్ రూపొందించినప్పటికీ కూడా గత బడ్జెట్ సందర్భంగా చెప్పిన కొన్ని అంశాలు ఇంకా ఉన్నాయని చెప్పేసి కూడా అప్పుడే విమర్శలు అయితే మొదలైపోయాయి. సో బడ్జెట్ రూపంలో వాటి గురించి అయితే వస్తున్నాయి. ఈ డీటెయిల్స్ కూడా చూద్దాం స్మాల్ బ్రేక్ తర్వాత. చూస్తూనే ఉండండి రాజ్ న్యూస్. ఇతను ఆనంద్. ఇతను మెరుగైన జీవితాన్ని మొదలెట్టలేదు కూడా. 15 నెలల వయసులోనే ఇతను తీవ్రమైన పోషకాహార లోపంతో బాధపడుతున్నాడు. తోటి వయసు పిల్లల్లా కాకుండా అతని బరువు కేవలం 5 కిలోలే. ఇప్పటికీ మాట్లాడటం నడవటం చేయలేడు. అత్యవసరంగా అందవలసిన సహాయం అందకపోతే ఆనంద్ లాంటి పిల్లలు బతకడం కష్టం. దయతో మీరు సహాయం చేస్తారా? సేవ్ ద చిల్డ్రన్ సంస్థ తీవ్ర పోషకాహార లోపాలు ఉన్న పిల్లలకు సరైన సమయంలో వైద్య సహాయం అందించి జీవితాన్నిస్తుంది. అయితే ఇది మీ సహకారం లేనిదే చేయలేదు. మీరు కూడా ఇలాంటి పిల్లలకు జీవితాన్నిచ్చేందుకు గోదావరి కృష్ణ పెన్నా కృష్ణ నదుల అనుసంధానానికి సంబంధించి కూడా ఒక ప్రణాళిక సంబంధించి డీటెయిల్స్ కూడా అందించారు. దీనిపైనే ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్ సునీల్ గారు ఉన్నారు. మనం విశ్లేషణ కొనసాగిద్దాం. నమస్తే సునీల్ గారు. నమస్తే. చెప్పండి, ఈ రోజు నిర్మలా సీతారామన్ గారు ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ పై ఓవరాల్ గా ఏం చెప్తారు? అంటే గత బడ్జెట్తో పోల్చుకుంటే సైజు పెరిగింది. న్యాచురల్గానే ప్రతి ఏడాది బడ్జెట్ సైజు పెరుగుతుంది. పోయినసారి 34,83,000 కోట్లు ఉన్నటువంటి బడ్జెట్ ఇప్పుడు 39,45,000 కోట్లకు పెరిగింది. అయితే ఇందులో కొంత స్వాగతించదగిన అంశం ఏంటి అంటే మూలధన వ్యయం పెరిగింది. గత ఏడాది 5,54,000 కోట్ల ఉన్నటువంటి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మూలధన వ్యయం అంటే అభివృద్ధికి సంబంధించినటువంటి వ్యయం ఇది ఈసారి పెంచారు 7.5 లక్షలకు. అంటే గత ఏడాదితో పోలిస్తే 2 లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఎక్కువగా పెరిగింది. అంటే డెవలప్మెంట్ మీద గత 2 ఏళ్లుగా కోవిడ్ కారణంగా వెల్ఫేర్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసినటువంటి బడ్జెట్ ఈసారి కాస్త డెవలప్మెంట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసినట్టుగా చెప్పుకోవాలి. అట్లాగే రాష్ట్రాలకు కూడా మూలధన వ్యయం సమకూర్చడం లోపల కూడా కొత్త స్కీమ్ను కూడా ఈ బడ్జెట్ లోపల ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు. ఇవి డెవలప్మెంట్ కోణం లోపల ఈ స్వాగతించదగినటువంటి అంశాలు. అయితే రెవెన్యూ రిసీట్స్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే 22,84,000 కోట్లు మాత్రమే రెవెన్యూ రిసీట్స్ ఉన్నాయి. మొత్తం బడ్జెట్ సైజు 39,45,000 కోట్లు ఉంటే అందులో రెవెన్యూ రిసీట్స్ 22,84,000 కోట్లు అంటే మనకు లోటు 16,61,000 కోట్ల లోటు ఉంది. ఈ లోటును పూడ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇది ద్రవ్య లోటు 66.9% ఉంది. గతంతో పోలిస్తే కాస్త ఎక్కువగానే చెప్పుకోవచ్చు. మరి ఈ మేరకు ఏ విధంగా సమకూర్చుకుంటారు అనేటువంటిది ఇంట్రెస్టింగ్. అయితే ఈసారి 5G స్పెక్ట్రమ్ వీటి వేలం ఉంటుంది. ఆ వేలం ద్వారా కొంత మేరకు ఎక్కువగానే నిధులు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. బడ్జెట్లో కూడా చెప్పారు ఫైనాన్స్ మినిస్టరు, యాక్షన్ ఆఫ్ 5G స్పెక్ట్రమ్ ఇన్ 2022 అని చెప్పేసి. ఈ ఎక్కువ నిధులు సమకూర్చుకునేటువంటి అంశం ప్రభుత్వానికి నిధులు సమకూరేటువంటిది. ఇక ఈ వ్యవసాయ రంగానికి వచ్చినట్టయితే ఈ వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించినటువంటిది 3.9% వృద్ధి మొదటి నుంచి కూడా కోవిడ్ కాలంలో కూడా ఈ భారత ఆర్థిక రంగాన్ని నిలబెట్టిందంతా కూడా వ్యవసాయమే. సేంద్రియ వ్యవసాయానికి ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకాలు అని చెప్పేసి ప్రకటించింది ఈ బడ్జెట్ లోపల. దాంతోపాటు ఈ ఇరిగేషన్ సంబంధించి నదీ జలాల అనుసంధానము కృష్ణా గోదావరి, కృష్ణా పెన్నా, పెన్నా కావేరి మొత్తం సౌత్ ఇండియాకు సంబంధించినటువంటి ఈ 3 నదుల కృష్ణా గోదావరి, కృష్ణా పెన్నా, పెన్నా కావేరి ఈ నదుల దానికి సంబంధించినటువంటి డిపిఆర్లు కూడా సిద్ధమయ్యాయి అనేటువంటిది. కొంతమేరకు ఇరిగేషన్కు ఈ బడ్జెట్ లోపల సౌత్ ఇండియాకు ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్టుగా చెప్పుకోవచ్చు. అట్లాగే డ్రింకింగ్ వాటర్కి సంబంధించి నల్సే జల్ అనేటువంటి ప్రోగ్రాం గ్రామీణ ప్రాంతాలు ప్రత్యేకించి 5.8 కోట్ల కుటుంబాలకు సంబంధించి 60,000 కోట్ల రూపాయలతోటి ఈ నల్సే జల్ అనేటువంటిది ఉంది. ఇంకోటి ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ ప్రోగ్రామ్ కూడా కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. 16 లక్షల ఉద్యోగాలను ఇప్పటి వరకు సృష్టించారు. ఇప్పుడు వచ్చే 5 ఏళ్లలో 60 లక్షల ఉద్యోగ అవకాశాలు, ఉపాధి అవకాశాల కల్పన కోసం ఈ బడ్జెట్ లోపల ఎక్కువ ఫోకస్ చేసినట్టుగా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ చెప్పారు.
అట్లాగే చిన్న పరిశ్రమలకు ఎంఎస్ఎంఈకి కూడా ఫోకస్ చేశారు. అదనంగా 2 లక్షల కోట్ల రూపాయలు పరపతి సౌకర్యం వాళ్ళకు కొలాటరల్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించినటువంటిది ఇది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అట్లాగే 2,07,000 కోట్ల రూపాయలు ఈ వరి గోధుమకు సంబంధించినటువంటి ప్రొక్యూర్మెంట్ కోసమే, అంటే ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కోసము ఇంత పెద్ద మొత్తంలో గతంతో పోలిస్తే ఇది కూడా కొంత పెరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కోసం ఈ ఎంఎస్ఎంఈలను ప్రోత్సహించడం కోసం ప్రత్యేక ప్లాట్ఫామ్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. వాళ్ళ ఎంఎస్ఎంఈలు తయారు చేసే వస్తువులను మార్కెటింగ్ కోసము నూతన పోర్టల్ను ప్రభుత్వం ప్రొవైడ్ చేయబోతోంది ఎంఎస్ఎంఈల ఎంకరేజ్మెంట్ కోసము. అట్లాగే ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, భారతదేశంలో ఆహార ఉత్పత్తులన్నీ కూడా ఈ షెల్ఫ్ లైఫ్ లేకపోవడం వల్ల, నిల్వ సామర్థ్యం లేకపోవడం వల్ల వేస్ట్ అవుతున్నాయి. ఆహార శుద్ధి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీని ఇప్పుడు పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ మోడల్ లోపల చేయబోతున్నారు. ఈ రంగాన్ని మొదటి నుంచి కూడా ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ మొదటి నుంచి కూడా ఈ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ప్రత్యేక మంత్రిత్వ శాఖను కూడా ఏర్పాటు చేసి ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. ఈ బడ్జెట్లో కూడా ఈ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టర్కి ఇక్కడ సమస్యల్లో కూడా రైతులు పండించినటువంటి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు వాటి నిల్వ సామర్థ్యం లేకపోవడము, అలాగే అవి ప్రాసెస్ చేయకపోవడం వల్ల వేస్ట్ అవుతున్నాయి. ఆ విధంగా వృధా కాకుండా ఉండేందుకోసం, అట్లాగే వాల్యూ యాడెడ్ ఈ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ వల్ల ఒక ఆలుగడ్డ ఉత్పత్తి చేసిన తర్వాత అది చిప్స్గా మారడం అనేది ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్. ఈ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్లో 1 కిలో ఆలుగడ్డలు 10 రూపాయలు అయితే దాని నుంచి వచ్చేటువంటి చిప్స్ అది 100 రూపాయలకు దాటుతుంది. ఆ విధంగా దీంట్లో ఎక్కువ బిజినెస్ ఉంది. ఇంకోటి ఉపాధి అవకాశాలు ఉన్నాయి. రైతు పండించినటువంటి పంటలు వృధా కాకుండా ఉంటాయి. అందుకని మొదటి నుంచి కూడా మనం ఇతర దేశాలతో పోల్చుకుంటే ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ మన ఇండియాలో చాలా తక్కువ పర్సెంట్లో ఉంది. అది విపరీతంగా పెంచాలనేటువంటిది ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం గత 7 ఏళ్ళుగా చేస్తున్నటువంటి ఎక్సర్సైజ్. ఈసారి పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ మోడల్లో చేయాలి. రైట్ సార్, ఒకటి ఓవరాల్గా అంటే బడ్జెట్ చదువుతున్నంతసేపు కూడా అనిపించింది ఎక్కువగా ఏంటంటే పేదల కోసం ఎక్కువ, వారి అభివృద్ధి కోసం ఎక్కువగా ప్రభుత్వం ఈ బడ్జెట్లో నిధులు కేటాయించింది అనిపిస్తోంది. అట్ ద సేమ్ టైం మధ్యతరగతి సామాన్యులకు సంబంధించి కూడా కాస్త ఎక్కువగా దృష్టి సారించింది. 80 లక్షల వరకు కూడా పిఎం ఆవాస్ యోజన కింద నిరుపేదలకు 80 లక్షల ఇల్లు అన్నారు. అలాగే 5.7 కోట్ల కుటుంబాలకు సంబంధించి నల్సెజ్జల్ కార్యక్రమం కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా అంటే ఎక్కువగా బడ్జెట్ అనేది అన్ని రంగాలను కూడా సంతృప్తి పరిచే దిశగానే ఉందంటారా ఇప్పుడు ప్రవేశపెట్టిన ఈ డీటెయిల్స్ చూస్తుంటే? ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇది 48 ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆవాస్ యోజన కింద 18 లక్షల ఇల్లు నెంబరింగ్ కూడా ఇచ్చారు. 80 లక్షల ఇల్లు అనేటువంటి నెంబరింగ్ కూడా ఇచ్చారు. దీనికి సంబంధించినటువంటి కేటాయింపులు కూడా గతంతో పోలిస్తే పెరిగాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ తాగునీటి కోసము 60,000 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చారు. అట్లాగే వైద్య సౌకర్యాలు 95% వైద్య సౌకర్యాలను పెంచేందుకోసం కూడా కొంత మేరకు కేటాయింపులు మనకు బడ్జెట్లో కనపడుతున్నాయి. కోఆపరేటివ్ సెక్టర్ని కూడా, వాటికి కూడా కోఆపరేటివ్ సెక్టర్కి సంబంధించినటువంటి ఎంకరేజ్మెంట్ కూడా మనకు కనపడుతుంది. ఈ రాష్ట్రాలకు ఇబ్బందికరంగా ఉంది ఆర్థిక సాయం చేయాలనేటువంటి దాంట్లో వడ్డీ లేని రుణాలు, ప్రత్యేక నిధి ద్వారా రాష్ట్రాలకు వడ్డీ లేని రుణాలు ఇచ్చేందుకోసము 10 లక్షల కోట్ల రూపాయలను కూడా ఈ బడ్జెట్లో పట్ల కేటాయించారు. ఇంకొకటి లెజిస్లేటివ్ చేంజెస్, దీనికి సంబంధించి ఆర్బీఐ ఇక్కడ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ తోటి ఆ డిజిటల్ రూపాయిని విడుదల చేయడం అనేటువంటిదే ఈ బడ్జెట్లో ఉన్నటువంటి లెజిస్లేటివ్ చేంజెస్కు సంబంధించినటువంటి అంశం. ఇది కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆర్థిక రంగానికి ప్రభావితం చేసే అంశం. ఇంకోటి ఆప్టికల్ ఫైబర్ 2025 కల్లా మొత్తం దేశమంతా కూడా అన్ని గ్రామాలకు ఆప్టికల్ ఫైబర్ నెట్వర్క్ను సమకూర్చాలనేటువంటిది. గతంలో రూరల్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ అనేది ఒక పెద్ద కలగా ఉండేది. మొత్తం దేశమంతా కూడా విద్యుదీకరణ చేయాలనేటువంటిది. ఇప్పుడు దేశమంతా కూడా ఇంటర్నెటీకరణ, ఫైబర్ నెట్వర్క్ను ఏర్పాటు చేయాలనేటువంటిది లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఆ మేరకు 2025 కల్లా కూడా గ్రామాలకు, వీలైనంత ఎక్కువ గ్రామాలకు ఈ ఫైబర్ నెట్వర్క్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలనేటువంటిది కూడా, అంటే డిజిటల్ ఇండియా, భారతదేశం డిజిటల్ ఇండియాగా మారబోతోంది. ఇంకోటి పేమెంట్కి సంబంధించి కూడా ఈ రకంగా కొంత డిజిటల్ రంగాన్ని
ప్రోత్సహించేందుకు కోసం ఒకటి కరోనా టైంలో సార్ ఎక్కువగా స్టూడెంట్స్ ఎంత ఇబ్బంది పడ్డారో చూస్తున్నాం మనం. చాలా మంది ఏంటంటే గడిచిన 2 సంవత్సరాల్లో ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి అకాడమిక్ ఇయర్కి సంబంధించి అంతా కూడా లాస్ అయ్యామనే ఒక ఫీల్డ్లో ఉన్నారు. కానీ ముందు ఇలాంటి పరిస్థితులు వస్తే కనుక స్టూడెంట్స్కి నష్టం చేకూర్చకుండా డిజిటల్ విద్య కోసం కూడా చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. డిజిటల్ యూనివర్సిటీస్ ఏర్పాటు దిశగా అన్నారు. ప్రపంచ స్థాయి ఎక్విప్మెంట్ కూడా తీసుకొచ్చి డిజిటల్ విద్యను అయితే ప్రోత్సహిస్తామని చెప్పారు. దానికోసం కూడా బడ్జెట్ని అయితే బాగానే కేటాయించారు. అంటే ఇప్పటి వరకు ఏవైతే విద్యారంగంలో లోపాలు ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ దీని ద్వారా సవరించే ప్రయత్నం జరుగుతుందంటారు. తప్పకుండా ఎగ్జాక్ట్లీ యూనివర్సిటీసే ఏర్పాటు చేస్తున్నారు, డిజిటల్ యూనివర్సిటీసే ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. కంటెంట్ డిజిటల్ ఎడ్యుకేషనల్ కంటెంట్ని కూడా ప్రోత్సహించడం కోసం ప్రత్యేకంగా టీవీ ఛానళ్ళు, టీవీకి సంబంధించి 12 ఉండే, ఇప్పుడు 200 డిజిటల్ కంటెంట్ చేసేటువంటి వాటిని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఈ బడ్జెట్ లోపల ఉన్నటువంటి మేజర్ ఇష్యూ అది. నారీ శక్తికి సంబంధించి కూడా చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినట్టుగా కనిపిస్తోంది. మహిళా వాత్సల్య సహా అనేక మరో 3 పథకాలను కూడా అభివృద్ధిలోకి తీసుకొచ్చారు. సో మహిళలకు ఈ బడ్జెట్ లో ఎలాంటి ప్రోత్సాహం ఇచ్చారంటారు? లాస్ట్ బడ్జెట్ లో కూడా ఉంది, ఇది లాస్ట్ బడ్జెట్ లో కూడా ఉంది మహిళలకు సంబంధించినటువంటి ఇష్యూ. దాని కంటిన్యూషన్ ఇంకింత కొద్దిగా ఇంప్రూవ్ చేసాం, అది సత్ఫలితాలు ఇచ్చింది అనేటువంటి అంశాన్నే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ చెప్పారు. అదే అంశానికి సంబంధించి ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా నారీ శక్తికి సంబంధించి లాస్ట్ బడ్జెట్లో కూడా ఇచ్చినటువంటిదే ఈసారి కూడా పెద్దపీట వేశారు. ఇంకా 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 ఇష్యూస్ ఏంటి అంటే ఎంఎస్ఎంఈకి సంబంధించి 50,000 కోట్ల రూపాయలు క్రెడిట్ గ్యారంటీ, ఇది 50,000 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తున్నారు. 5 లక్షల కోట్ల ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఇది ఎంఎస్ఎంఈలను కరోనా కాలంలో ఎంఎస్ఎంఈలు బాగా కుదేలయ్యాయి, తేరుకోలేకపోతున్నాయి. వాటిని బెయిల్అవుట్ ప్యాకేజ్ పోయినసారి కూడా ఉద్దీపన ఇచ్చారు, ఇప్పుడు కూడా వాటిని కొనసాగిస్తున్నారు. దాంట్లో ఈ రకంగా మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్కి క్రెడిట్ లైన్ గ్యారంటీ స్కీమ్, ఎమర్జెన్సీ క్రెడిట్ లైన్ గ్యారంటీ స్కీమ్ అనేటువంటిది టు ఎక్స్పాండ్ ది క్రెడిట్ అవైలబిలిటీ టు ఎంఎస్ఎంఈస్ ఇన్ ది బ్యాడ్లీ బ్రూయిజ్డ్ హాస్పిటాలిటీ సెక్టర్. హాస్పిటాలిటీ సెక్టర్ లోపల వీటికి ఎక్కువ ప్రోత్సాహం ఇస్తున్నారు, ఆతిథ్య రంగం లోపల. ఇంకోటి వచ్చే 2 ఏళ్ళు ఆర్థిక హవా ఇలాగే కొనసాగబోతుంది అన్నారు. అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మీ గత బడ్జెట్తో చూసుకుంటే, గత బడ్జెట్లో కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇస్తామనుకున్నా కూడా చాలా మంది భవిష్యత్ ఏంటో తెలియక, ఏం సెక్యూరిటీ పెట్టాలో తెలియక కూడా చాలా మంది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తీసుకున్న పరిస్థితి కూడా లేదు, చాలా బ్యాంక్స్ ముందుకు వచ్చినప్పటికీ కూడా. సో ఇప్పుడు కూడా ఈ చిన్న పరిశ్రమలు కానివ్వండి, మధ్యతరగతి పరిశ్రమలకు నిలదొక్కునేందుకు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇస్తామంటున్నారు. పెట్టుబడి రూపంలో కొన్ని ఉంది. And even from main metro cities to villages వరకు కూడా everyone is అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మొబైల్ యూజ్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీస్ కూడా పెరిగాయి. రేపు ప్రతి విలేజ్ కి కానీ ఎక్కడికి కానీ మనం కంప్లీట్ గా ఇంటర్నెట్ ని ఇచ్చే పొజిషన్ లో ఉన్నాం. కాబట్టి డిజిటలైజేషన్ అనేది నెక్స్ట్ 3 years నుంచి 5 years లో 100% ఫ్రూట్ఫుల్ గా సక్సెస్ఫుల్ అవుతుందండి. కానీ ఈ క్రిప్టో కరెన్సీకి సంబంధించి గవర్నమెంట్ ఏదైతే పాలసీ తీసుకొస్తుందో దాంట్లో కొంత ఎడ్యుకేషన్ అయితే అవసరం ఉంది. మనం ప్రధానంగా చూసుకున్నట్టయితే స్టాక్ మార్కెట్ లో మనకి కంప్లీట్ ఇండెక్సేషన్ ఉంటుంది. ఏ రోజు ఏ మార్కెట్ పెరిగింది, ఏది తగ్గింది, ఎందుకు పెరుగుతుంది, ఎందుకు తగ్గుతుంది అని మనకి అనాలిసిస్ క్లియర్ గా ఉంటాయి. అండ్ ఆ కంపెనీ పొజిషన్ ఏంటి, ఆ మీటింగ్స్ ఏం జరుగుతున్నాయి, ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, డివిడెండ్ ఇచ్చారా, డివిడెండ్ ట్రాక్ రికార్డ్ ఉందా అనేది మనం అట్లీస్ట్ కొంత అనాలిసిస్ చేసుకుని మనం స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. కానీ క్రిప్టో కరెన్సీలో ఒకవేళ కనుక వితౌట్ నాలెడ్జ్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మాత్రం లాస్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. షార్ట్ టర్మ్ లో ఈ ఇనిషియల్ గా వచ్చిన క్రిప్టో కరెన్సీలో బిట్ కాయిన్ లాంటి దాంట్లో లాభం వచ్చినప్పటికీ న్యూగా వచ్చే క్రిప్టో కరెన్సీకి సంబంధించి ఎడ్యుకేషన్ లేకుంటే మాత్రం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మాత్రం ఇన్వెస్టర్స్ చాలా లాస్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో క్రిప్టో కరెన్సీకి సంబంధించి నా వరకు వచ్చేసరికి ఎడ్యుకేషన్ అంటే దేంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, చేయకూడదా అనేది ఇప్పుడు వచ్చే గవర్నమెంట్ ఇచ్చే మార్గదర్శకాల్లో కొంత క్లియర్ గా ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ ఇన్వెస్టర్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటే బాగుంటుందండి. సార్ ఇంకొకటి సార్, అంటే రెగ్యులర్ గా అందరికీ అవగాహన ఉన్న టాపిక్ ఇది, ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పైన కూడా ఇకపై ట్యాక్స్ ఉంటాయి, ఛార్జెస్ ఉంటాయని చెప్తున్నారు. సో ఇప్పటి వరకు కూడా జనాల్లో ఈ నగదు బదిలీ అనేది ఉండకూడదు, నోట్ల రూపేణా తగ్గించాలని చెప్పేసి గతంలో ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన లక్ష్యానికి ఇదేమైనా తూట్లు పొడిచే విధంగా ఉంటుందంటారా? ఇలా ఛార్జెస్ ఎక్స్ట్రా అయితే కనుక ఆన్లైన్ పేమెంట్స్ కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది కదా? ఇప్పుడు డిజిటల్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్ కి టీడీఎస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారండి. అంటే బేసికల్ ఏంటంటే దాని వల్ల మనకి నష్టపోయేది ఏమి ఉండదు.
ఈచ్ ట్రాన్సాక్షన్ కి 1% టీడీఎస్ ఏదైనా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే దానికి సంబంధించి అయితే మనకి నష్టపోయేది అయితే ఏముండదు. ఓకే, ఇక చిన్న పరిశ్రమలకు సంబంధించి సార్ 4 లక్షల కోట్లు కేటాయిస్తున్నట్టుగా చెప్పారు. అట్ ద సేమ్ టైం ఇది ఒక చిన్న పరిశ్రమలన్నిటికీ చేయూతగా భావించవచ్చు అంటారా? అలాగే రాష్ట్రాలకు సంబంధించి 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు కూడా ఆర్థికంగా చేయూతను అందిస్తామని చెప్పారు. అంటే ఈ బడ్జెట్ లో మరీ ముఖ్యంగా తీసుకుంటే రాష్ట్రాలపై కూడా విశ్వాసంతోనే ఇప్పుడు ఈ బడ్జెట్ లో కాస్త కేటాయింపులు జరిపారనుకోవచ్చు అంటారా? మొదటిగా చిన్న పరిశ్రమలను చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇంతకుముందు లాస్ట్ బడ్జెట్ లో ఏదైతే ఇంప్లిమెంట్ చేశారో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ కి సంబంధించి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ కి ఏదైతే 15% ట్యాక్స్ లాభ ఏదైతే ఉందో అది కంటిన్యూ చేస్తున్నారండి. ఈ ఇయర్ లో కూడా కొత్తగా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెటప్ చేసే వాళ్ళకి సంబంధించి పన్ను మినహాయింపు మిగతా కంపెనీస్ కి 20-25% ఉంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ కి 15% ఇచ్చారు లాస్ట్ బడ్జెట్ లో. అది ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ లో కూడా ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేశారు. అది మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ వాళ్ళకి మళ్ళీ మరింత ఊతం ఇచ్చే విధంగా ఉంది. మొదటిగా తిరుపతి రెడ్డి గారు చెప్పండి. రెండు రాష్ట్రాలకి ఏవైతే నగదు రహిత ఇంట్రెస్ట్ మన వడ్డీ రహిత లోన్స్ ఇస్తున్నారో రాష్ట్రాలు కొంచెం తీసుకొని ప్రజెంట్ కి ఎక్కడైతే డెఫిసిట్ ఉన్నాయో ఎక్కడెక్కడైతే ఏ రంగాల్లో వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ బెనిఫిట్ ని మనకి ఎఫ్ఆర్బిఎం లిమిట్ లో, అంటే ఎఫ్ఆర్బిఎం లిమిట్ ఆల్రెడీ క్రాస్ అయితే మనం ఏం చేయాలి, ఎఫ్ఆర్బిఎం లిమిట్ లో కనుక వాళ్ళకి ఇంకా ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటే వాళ్ళు మళ్ళీ లోన్ తీసుకొని దాన్ని వడ్డీ రహితంగా పే చేసుకోవచ్చు. ఇది కొంతవరకు రాష్ట్రాలకి ఇప్పుడున్న కండిషన్ లో స్టేట్ మాకు అది ఇవ్వట్లేదు అనకుండా కొన్ని ఏవైతే ఆస్పెక్ట్స్ లో ఉన్నాయో దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేసే విధంగా, అంటే ఎక్కడైతే గ్యాప్స్ అయితే ఉన్నాయో రాష్ట్రాలకి మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి గ్యాప్ ఎక్కడైతే వస్తుందో దాన్ని సులభంగా తీసుకొని ఇన్వెస్ట్ చేసుకొని మనం ఆర్థికంగా రాష్ట్రాలను అభివృద్ధి చేసే విధంగా వాడుకోవచ్చు. రైట్ సార్, ఓవరాల్ గా బడ్జెట్ కి సంబంధించి ఫైనల్ చేయండి సార్. ఓవరాల్ గా బడ్జెట్ కి సంబంధించి అన్ని రంగాలను సంతృప్తి పరిచే విధంగానే నిర్మలా సీతారామన్ బడ్జెట్ ఉందా, లేకపోతే గత బడ్జెట్ పై వచ్చినట్టుగానే విమర్శలు వచ్చే అవకాశం ఉందంటారా? ఓవరాల్ గా బడ్జెట్ పై ఏం చెప్తారు? ఓవరాల్ బడ్జెట్ గా అయితే గవర్నమెంట్ అయితే బూస్టప్ బడ్జెట్ గా రిలీజ్ చేసిందండి. అంటే జనరల్ గా బడ్జెట్ అనగానే ఇండియా మొత్తంలో ట్యాక్స్ పేయర్స్ లో మాక్సిమం పీపుల్ స్మాల్ పీపుల్ ఉంటారు. జనరల్ గా వాళ్ళు ఏంటంటే మాకేమి ఇచ్చారు అనే యాంగిల్ లోనే ఆలోచిస్తారు. ఇక్కడ ఈ కండిషన్ ఏంటంటే మిగతా ఆస్పెక్ట్స్ లో ఏం జరుగుతుంది అనే దానికంటే యాజ్ ఎ ఇండివిజువల్ ట్యాక్స్ పేయర్ మెయిన్ ఎస్పెషల్లీ సాలరీ పీపుల్ తర్వాత లోయర్ ఇన్కమ్ పీపుల్ ఏంటి ఈ బడ్జెట్ లో మాకేమైనా చేకూరిందా, అంటే వాళ్ళకి ఏదన్నా స్మాల్ అమౌంట్ ఈవెన్ 5,000, 2,000, 10,000 రూపీస్ ట్యాక్స్ ఏవైనా కూడా ఓకే గవర్నమెంట్ మాకు బడ్జెట్ లో ఇచ్చిందనే ఆలోచన వస్తుంది. ప్రధానంగా ఇది రాకపోవడం వల్ల ఓవరాల్ గా మిగతా ఆస్పెక్ట్స్ లో అలొకేషన్స్ ఉన్నప్పటికీ వ్యాక్సినేషన్ లో కానీ మిగతా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో కానీ తర్వాత ఈ పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ ని స్ట్రెంథెన్ చేయడంలో కానీ డిజిటలైజేషన్ ఊతం ఇవ్వడంలో కానీ ఇవన్నీ చేసినప్పటికీ కొంతగా ఈ విషయంలో కొంత బడ్జెట్ విషయంలో ఎవరైనా ఏం జరిగింది అంటే మాకేం లేదు కదా అని చెప్పే అవకాశం అయితే ఉందండి. ఎస్ సార్, రైట్. థ్యాంక్ యూ తిరుపతి రెడ్డి గారు. సో చాలా వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఎస్ సార్, సునీల్ గారు విన్నారు ఇప్పుడు చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ తిరుపతి రెడ్డి గారు మాట్లాడే మాటలు కూడా విన్నారు. సో ట్యాక్స్ పరంగా కూడా కొంత అయితే ఊరటిచ్చారని చెప్తున్నారు. ఇక సహకార సంస్థల విషయానికి వచ్చి కూడా ట్యాక్స్ ని ఒక 15% తగ్గించారు. సహకార సంస్థల పన్నుపై కూడా సర్చార్జ్ కూడా 7% తగ్గించారు. అటు స్టార్టప్లను ప్రోత్సహించే విధంగా చూస్తున్నారు. సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా పరిశ్రమలకు సంబంధించి ఈ బడ్జెట్ లో కేటాయింపులు విషయానికి వస్తే ఎలా ఉందంటారు? ఇది అభివృద్ధికి ఊతమిచ్చే బడ్జెట్ అండి. గత 2 సంవత్సరాలుగా కోవిడ్ కారణంగా కొంత వృద్ధి రేటు తగ్గింది అనేటువంటి అంచనాల నేపథ్యంలో గ్రోత్ రేట్ను యాక్సిలరేట్ చేసే విధంగా అభివృద్ధి రేటును పురోగతి బాటను పట్టించే విధంగా ఈ బడ్జెట్ని అయితే కేటాయించారు. ఎక్కువ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, గతిశక్తి, ప్రధానమంత్రి గతిశక్తి ప్రోగ్రాం, రోడ్లు, హైవేస్, రహదారులు, తర్వాత పోర్ట్స్, నౌకాయానం, వీటికి సంబంధించి ఈ మౌలిక వసతులకు సంబంధించి వాటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు. 25,000 కిలోమీటర్లకు సంబంధించినటువంటి డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇందులో ఉంది. ఈ విధంగా డెవలప్మెంట్ బేస్డ్ అభివృద్ధి కూతం ఇచ్చే విధంగా మౌలిక వసతులు కనుక పెరిగినట్టయితే అభివృద్ధి, ఇక్కడ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు రవాణా కానీ ఇతరత్ర వస్తు రవాణా కానీ ఇవి జరగడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. దాంతో మీకు ఆర్థిక లావాదేవీలు పెరుగుతాయి. మీకు మార్కెట్ పెరిగిన కొద్దీ, ఆర్థిక లావాదేవీలు పెరిగిన కొద్దీ అభివృద్ధి జరుగుతుంటుంది. మనీ సర్క్యులేషన్ కనుక ఉన్నట్టయితే, మనీ ఫ్లో కనుక ఉన్నట్టయితే వ్యక్తుల కొనుగోలు శక్తి పెరుగుతుంది. వ్యక్తుల కొనుగోలు శక్తి పెరగడం ద్వారా జిఎస్టీ రూపంలో ప్రభుత్వాలకు
ఆదాయం కూడా సమకూరుతుంది. ఇది ఒక చైన్ సిస్టమ్. ఆ విధంగా అభివృద్ధికి ఊతం ఇవ్వడము, దాని ద్వారా మార్కెట్ను పురోగతి బాట పట్టించడము, దాని ద్వారా మళ్ళీ వ్యక్తుల ఆదాయాన్ని పెంచేటువంటిది. ఈ రకమైనటువంటి బడ్జెటే ఇది కనపడుతుంది. పూర్తిగా అభివృద్ధిని ఫోకస్ చేసేటువంటి, అంటే బ్యాలెన్స్గా చేశారు. వెల్ఫేర్కి డెవలప్మెంట్కి గతంతో పోలిస్తే కోవిడ్ కారణంగా ఎక్కువగా వెల్ఫేర్ మీదనే కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి వచ్చింది. రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువగా ఉండేది, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ తక్కువగా ఉండేది. గతంతో పోలిస్తే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువగా పెరిగి డెవలప్మెంట్ మీద ఫోకస్ చేశారు. కొన్ని రంగాల్లో ప్రైవేటు పెట్టుబడులు నిరాశజనకంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ రంగాల్లో ప్రైవేటు శక్తులను, మార్కెట్ శక్తులను ప్రోత్సహించే విధంగా ప్రభుత్వం కూడా కొంత విధానపరమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రోత్సహించే విధంగా ఆ మేరకే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ పెరిగింది. పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ కాన్సెప్ట్ను కూడా మరింత బలోపేతం చేస్తున్నారు. ఆ మేరకు ఇది కొంతమేరకు బ్యాలెన్స్డ్ బడ్జెట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సార్, మరి కీలకమైన రక్షణ రంగం విషయానికి వస్తే కూడా ఇప్పటి వరకు ప్రపంచ దేశాలపై ఆధారపడి కొన్ని రక్షణ రంగానికి సంబంధించిన ఆయుధాలు కానివ్వండి, వెపన్స్ లాంటివి ఏవైనా సరే సమకూర్చుకున్న పరిస్థితి. కానీ ఈసారి రక్షణ రంగంలో 68% దేశీయ సంస్థల నుంచే సమకూర్చుకునే పరిస్థితి ఉంటుందని చెప్పారు. దేశంలో ఉన్న ప్రైవేట్ సంస్థలు కూడా సహకారం ఇస్తామంటున్నారు. సో ఇది ఎలాంటి ఒక ముందడుగు అంటారు? మేక్ ఇన్ ఇండియా కాన్సెప్ట్ ఈ రక్షణకు సంబంధించినటువంటి ఇంపోర్ట్స్ మీద తగ్గించుకోవడం. ఇప్పుడు మనకు సమస్య ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఈ పేమెంట్సే కదా. చమురు మనం దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం, ఈ రక్షణకు సంబంధించినటువంటి దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం. దిగుమతి చేసుకోవడం వల్ల మన ఆర్థిక వ్యవస్థ కొంతమేరకు ప్రభావితం అవుతుంది. వీలైనంత వరకు దిగుమతులను తగ్గించుకోవాలి, మనం స్వయం సమృద్ధిని సాధించుకోవాలి. ఆ మేరకు మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రోగ్రాంలో భాగంగా ఈ రక్షణకు సంబంధించినటువంటి విడిభాగాల తయారీకి సంబంధించి ప్రోత్సహించారు. ఆ మేరకు ఈ బడ్జెట్లో కూడా ఎక్కువ ప్రోత్సాహం ఉంది. ఇక నుంచి రక్షణకు సంబంధించినటువంటి పరికరాల దిగుమతి అనేది బాగా తగ్గిపోతుంది. అది దేశీయంగానే తయారవుతుంది. రైట్ సార్, మొత్తంగా చూసుకుంటే బడ్జెట్ అయితే రక్షణ రంగానికి సంబంధించి కూడా మేక్ ఇన్ ఇండియా డెవలప్మెంట్ దిశగానే కనిపిస్తోంది. మౌలిక రంగాన్ని విషయానికి వస్తే కూడా ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యం ఉంటుందని చెప్పారు. డిజిటల్ కరెన్సీ, అలాగే డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్, డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వీటికి సంబంధించి ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్టుగా అయితే స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. స్మాల్ బ్రేక్ తర్వాత చర్చ కొనసాగిద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి రాజ్ న్యూస్. ఇతను ఆనంద్. ఇతను మెరుగైన జీవితాన్ని మొదలెట్టలేదు కూడా. 15 నెలల వయసులోనే ఇతను ఫ్రమ్ మెయిన్ మెట్రో సిటీస్ టు విలేజెస్ వరకు కూడా ఎవ్రీవన్ యూజ్, అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మొబైల్ యూజ్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీస్ కూడా పెరిగాయి. రేపు ప్రతి విలేజ్ కి కానీ ఎక్కడికి కానీ మనం కంప్లీట్ గా ఇంటర్నెట్ ని ఇచ్చే పొజిషన్ లో ఉన్నాం. కాబట్టి డిజిటలైజేషన్ అనేది నెక్స్ట్ 3 years నుంచి 5 years లో 100% ఫ్రూట్ఫుల్ గా సక్సెస్ఫుల్ అవుతుందండి. కానీ ఈ క్రిప్టో కరెన్సీకి సంబంధించి గవర్నమెంట్ ఏదైతే పాలసీ తీసుకొస్తుందో దాంట్లో కొంత ఎడ్యుకేషన్ అయితే అవసరం ఉంది. మనం ప్రధానంగా చూసుకున్నట్టయితే స్టాక్ మార్కెట్ లో మనకి కంప్లీట్ ఇండెక్సేషన్ ఉంటుంది. ఏ రోజు ఏ మార్కెట్ పెరిగింది, ఏది తగ్గింది, ఎందుకు పెరుగుతుంది, ఎందుకు తగ్గుతుంది అని మనకు అనాలిసిస్ క్లియర్ గా ఉంటాయి. అండ్ ఆ కంపెనీ పొజిషన్ ఏంటి, ఆ మీటింగ్స్ ఏం జరుగుతున్నాయి, ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, డివిడెండ్ ఇచ్చారా, డివిడెండ్ ట్రాక్ రికార్డ్ ఉందా అనేది మనం అట్లీస్ట్ కొంత అనాలిసిస్ చేసుకుని మనం స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. కానీ క్రిప్టో కరెన్సీలో ఒకవేళ కనుక వితౌట్ నాలెడ్జ్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మాత్రం లాస్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. షార్ట్ టర్మ్ లో ఈ ఇనిషియల్ గా వచ్చిన క్రిప్టో కరెన్సీలో బిట్ కాయిన్ లాంటి దాంట్లో లాభం వచ్చినప్పటికీ న్యూగా వచ్చే క్రిప్టో కరెన్సీకి సంబంధించి ఎడ్యుకేషన్ లేకుంటే మాత్రం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మాత్రం ఇన్వెస్టర్స్ చాలా లాస్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో క్రిప్టో కరెన్సీకి సంబంధించి నా వరకు వచ్చేసరికి ఎడ్యుకేషన్, అంటే దేంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి చేయకూడదా అనేది ఇప్పుడు వచ్చే గవర్నమెంట్ ఇచ్చే మార్గదర్శకాల్లో కొంత మొత్తానికి సీతమ్మ బడ్జెట్లో అన్ని రంగాలను సంతృప్తిపరిచే దిశగానే ఉంది అని చెప్పేసి అయితే ఒక విశ్లేషణ అయితే వినిపిస్తోంది. ఇప్పుడు సంబంధించి మనం పరిశ్రమల గురించి, మహిళలకు ఇచ్చిన ఇంపార్టెన్స్ గురించి, అలాగే డిజిటల్ పరంగా, అలాగే
ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సంబంధించి కూడా అన్ని రంగాలకు సంబంధించి మనం క్లారిటీ తెచ్చుకున్నాం. ఇక వ్యవసాయానికి సంబంధించి అయితే మొత్తంగా 32,513 కోట్ల రూపాయలైతే బడ్జెట్లో కేటాయించడం జరిగింది. మరీ ముఖ్యంగా సార్ సునీల్ గారు, సేంద్రియ వ్యవసాయానికి ప్రత్యేక ఆదరణ ఉంటుందని చెప్పేసి కూడా నిర్మలా సీతారామన్ అన్నారు. సో దీనికి సంబంధించి సేంద్రియ వ్యవసాయానికి ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకాలు ఉంటాయి అనేటువంటిది బడ్జెట్లో ఇచ్చినటువంటిది. ఇది ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది అంటారు వ్యవసాయ రంగానికి? ఇప్పుడు సబ్సిడీస్, రసాయన ఎరువుల మీద కేంద్రం సబ్సిడీస్ ఇస్తోంది. ఈసారి బడ్జెట్లో 85,000 కోట్ల వరకు ఆ సబ్సిడీస్ ఉండొచ్చు అనేటువంటిది అంచనా. పోయినసారి 75,000 కోట్ల వరకు ఆ సబ్సిడీ ఉంది. ఇది కరెక్ట్ కాదు, రసాయన ఎరువుల వాడకాన్ని తగ్గించాలి అనేటువంటిది. అంటే యూరియా, డిఏపి లాంటివి. వీటి స్థానంలో రసాయన ఎరువులకు బదులుగా సేంద్రియ వ్యవసాయం, ఎలాంటి రసాయన ఎరువులు వాడకుండా ప్రకృతి సేంద్రియ వ్యవసాయం చేయడం, దీనికి ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తామని చెప్పేసి చెప్పారు. దీన్ని బట్టి ఏమవుతుందంటే క్రమేణా రసాయన ఎరువుల వాడకాన్ని తగ్గించాలి. ఇది ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటి చర్చ, రసాయన ఎరువుల వాడకాన్ని తగ్గించాలి అనేటువంటిది. ఇది ఇక్కడ ఒక సమస్య ఏంటి అంటే రసాయన ఎరువులు వాడితేనే ఆశించిన దిగుబడులు వస్తాయి అనేటువంటిది రైతులకు ఉన్నటువంటి అభిప్రాయం. కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సుభాష్ పాలేకర్ లాంటి వాళ్ళంతా కూడా ప్రయోగాలు చేసి సేంద్రియ వ్యవసాయంలో కూడా రసాయన ఎరువులు వాడినంతగా దిగుబడిని సాధించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ప్రభుత్వం ప్రతి ఏటా కూడా ఈ ఆదర్శ రైతులకు అవార్డులు, సేంద్రియ వ్యవసాయాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రోత్సాహకాలు ప్రకటిస్తూనే ఉంది. అయితే ఇప్పుడు చర్చ ఏంటి అంటే ఈ ఎరువుల సబ్సిడీని తగ్గించుకునేందుకోసమే, ఈ భారం పెరిగిపోతుంది ఎరువుల సబ్సిడీ అనేది, దాన్ని తగ్గించుకోవడం కోసమే సేంద్రియ వ్యవసాయాన్ని కేంద్రం ప్రోత్సహించాలనుకుంటుంది అనేటువంటి అభిప్రాయాలు, విశ్లేషణలు వస్తున్నాయి. ఇది ఎంత మేరకు సక్సెస్ అవుతుంది అనేటువంటి అనుమానాలు కూడా ఉన్నాయి, సందేహాలు కూడా ఉన్నాయి. దీనికి సంబంధించి 5 కిలోమీటర్ గంగా పరివాహానికి సంబంధించినటువంటి దాన్ని పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ఆ ఏరియాలో పైలట్ ప్రాజెక్టుగా పెట్టారు. రేషనలైజ్ చేయాలి, రసాయన ఎరువుల వాడకాన్ని హేతుబద్ధీకరించాలి, తగ్గించాలి అనేటువంటి ఒక ఎజెండాలో భాగంగానే ఈ సేంద్రియ వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించే విధంగా చేస్తున్నారు. మరి సేంద్రియ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు దానికి సంబంధించినటువంటి సిస్టమ్ వేరుగా ఉంటుంది. వాటిని గుర్తించేటువంటివి ఏవి ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్ అనేటువంటి దానికి ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి. ఆ మేరకు రైతులకు అవగాహన కల్పించాలి. కొంత మేరకు గతంలో పోల్చినట్టయితే ఇప్పుడు సేంద్రియ వ్యవసాయం మీద రైతులకు అవగాహన పెరిగింది. ఇంకోటి, వినియోగదారులు కూడా సేంద్రియ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను వాడడానికి ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూస్తున్నారు. ప్రత్యేకించి నగరాల్లో ఉన్నటువంటి ఉన్నత వర్గాలంతా కూడా, సంపన్న వర్గాలంతా కూడా ఈ సేంద్రియ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులనే ఎక్కువ రేటుకైనా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అంటే పర్చేసింగ్ కెపాసిటీ పెరిగిన కొద్దీ ఆహారపు అలవాట్లు మారుతుంటాయి. ఆహారపు అలవాట్లు ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు మరిగా ఇందులో మీరు పెస్టిసైడ్స్ వేశారు కాబట్టి ఆ రెసిడ్యూస్ ఉన్నాయి, దీనివల్ల క్యాన్సర్ వస్తుంది అనేటువంటి మనం చాలా స్టడీస్ చూసాం. సో ఇవన్నిటి నేపథ్యంలోనే సేంద్రియ వ్యవసాయాన్ని కనుక ప్రోత్సహించినట్టయితే రైతులకు గిట్టుబాటు ధర వస్తుంది. దిగుబడి కాస్త తగ్గినప్పటికి కూడా దానికి రేట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సంపన్నులు ఇప్పుడంతా కూడా వాళ్ళ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మారుతున్నాయి. సేంద్రియ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులనే వినియోగించడానికి ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపుతున్నారు. కాబట్టి రేట్ ఎక్కువైనా పర్లేదని చెప్పేసి మనకు హైదరాబాద్ ఈ జూబ్లీహిల్స్ ఏరియాలో కూడా మనకు ఈ ఆర్గానిక్ ప్రొడక్ట్స్ సెపరేట్ షాపులు ఉన్నాయి. వాళ్ళు రైతులను ప్రోత్సహించి ఈ విధంగా సేంద్రియ వ్యవసాయం ద్వారా పండించినటువంటి కూరగాయలు, ఇతరత్ర ఆహార ఉత్పత్తులనే వినియోగిస్తున్నారు. ఆ మేరకు ఈ బడ్జెట్ లోపల జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ను ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం చేస్తున్నారు. మంచి ప్రయత్నమే. అయితే రైతులను ఎడ్యుకేట్ చేయాల్సినటువంటి స్కోప్ అయితే ఉంది. మరి ఎంత మేరకు ఎడ్యుకేట్ చేయగలుగుతారు, రైతులు ఎంత మేరకు ఈ సేంద్రియ వ్యవసాయ విధానానికి అలవాటు పడతారనేటువంటిదే ఒక క్వశ్చన్ మార్క్. అయితే చాలా రోజుల్లో జరుగుతున్నటువంటి ప్రయత్నం, ఈ ప్రయత్నాన్ని మరింత బలోపేతం చేసినట్టయితే సక్సెస్ కావడానికి ఆస్కారం ఉంది. ఆ మేరకు రసాయన ఎరువుల వాడకం తగ్గినట్టయితే దానికి ఈ బడ్జెట్ లోపల కొంత వెసులుబాటు ఉంటుంది. ప్రభుత్వం మీద భారం తగ్గడానికి కూడా ఆస్కారం ఉంటుంది. అంటే లోకల్గా సేంద్రియ ఎరువులు ఉత్పత్తి చేసే కంపెనీలకు కూడా ఇది కాస్త ప్రోత్సాహకంగా ఉంటుందంటారా? ఎగ్జాక్ట్లీ, భవిష్యత్ బాగుంటుందంటారా? ఎగ్జాక్ట్లీ. అసలు ప్రభుత్వం చేయాల్సినటువంటి పని ఏంటంటే ఈ విధంగా ఈ సేంద్రియ ఎరువులు కూడా ఉన్నాయి. సేంద్రియ ఎరువులు చిన్న రైతులంతా కూడా ఈ వర్మీ కంపోస్ట్ లాంటి వాటిని కనుక ప్రోత్సహించినట్టయితే ప్రభుత్వాలే వీటిని సేకరించి రైతులకు ఉచితంగా ఈ వర్మీ కంపోస్ట్ లాంటి సేంద్రియ ఎరువులు కనుక ఇచ్చినట్టయితే ఉత్పత్తి బాగా పెరుగుతుంది.
అప్పుడు ఇప్పుడు ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి సమాజం, ఆరోగ్యవంతమైన ఆహార అలవాట్లు, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు ఆస్కారం ఉంటుంది. ఆ మేరకు ప్రభుత్వాలు ఈ రసాయన ఎరువుల వినియోగానికంటే కూడా సేంద్రియ ఎరువుల వినియోగానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. ఆ మేరకు రైతులకు కూడా, చిన్న సన్నకారు రైతులకు కూడా ఇది ఒక ఉపాధి అవకాశంగా ఉంటుంది. ఈ మేరకు ఇవన్నీ జరుగుతున్నటువంటివే, కొత్తగా ఏం లేదు. అయితే ప్రభుత్వాలు పూనుకొని ప్రోత్సహించే విధంగా ఉన్నట్టయితే, కొంతమేర పెట్టుబడులు కూడా వాళ్ళకు ప్రోత్సాహంగా ఇచ్చినట్టయితే వాళ్ళు ముందుకు రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఆ రకంగా ఇది రసాయన ఎరువుల వాడకాన్ని తగ్గించి ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి సమాజానికి ఆస్కారం ఏర్పడుతుంది. అట్లాగే బడ్జెట్లో కూడా ప్రభుత్వానికి భారం తగ్గించే విధంగా వెసులుబాటు కల్పించినట్టు అవుతుంది. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సునీల్ గారు, బడ్జెట్ పై ఒక విశ్లేషణ అందించారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు. సో మొత్తంగా చూసుకుంటే 39.45 లక్షల కోట్లతో ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్లో అనేక అంశాలు అయితే ప్రస్తావనకు వచ్చాయి. గడిచిన 2 ఏళ్లలో ఉన్న ఆర్థిక స్థితిగతులను అవగాహన చేసుకుని వాటి ద్వారానే బడ్జెట్ను రూపొందించాం. వచ్చే 25 ఏళ్లలో ఒక అభివృద్ధిని సాధించే దిశగా భారత్ వెళ్తుంది. కమింగ్ 2 yearsలో కూడా భారత్ ఒక ఆర్థిక హవా అనేది కొనసాగిస్తుందనే ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు నిర్మలా సీతారామన్. అయినప్పటికీ కూడా ఓవరాల్గా చూసుకుంటే వేతన జీవులకైతే కొంత నిరాశే కనిపిస్తోంది ఈ బడ్జెట్లో. దాంతోపాటుగా బీజేపీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత 7 ఏళ్లుగా అయితే ట్యాక్స్లో, స్లాబ్స్లో ఎలాంటి మార్పులు తీసుకురాలేదు. దీనిపైన కూడా చాలా మంది ఆశగా ఎదురు చూశారు. వీటికి సంబంధించి ఎలాంటి ప్రకటన లేదు. ఇక ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నింటినీ కూడా వీలైనంత తొందరగా ప్రైవేటీకరణ చేస్తామన్నారు. మరి ఇది ఎటువంటి మార్పులకు కారణమవుతుందనేది చూడాలి. మొత్తంగా చూసుకుంటే కనుక వ్యవసాయం, గ్రామీణం, విద్య, అలాగే మహిళలకు సంబంధించి, యువతకు సంబంధించి అన్ని రంగాలను టచ్ చేసినప్పటికీ కూడా పూర్తి స్థాయిలో సంతృప్తికరంగా బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టిన పరిస్థితి ఉందా లేదా అనేది మరి కాస్త లోతుగా విశ్లేషించాల్సిన అవసరం అయితే పర్టికులర్గా ఉంది. దీనిపై పూర్తి కథనాన్ని కూడా రాజ్ న్యూస్లో అందించే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇది ఇప్పటి వరకు ఉన్న అప్డేట్. చూస్తూనే ఉండండి రాజ్ న్యూస్. ఇతను ఆనంద్. ఇతను మెరుగైన జీవితాన్ని మొదలెట్టలేదు కూడా. 15 నెలల వయసులోనే ఇతను తీవ్రమైన పోషకాహార లోపంతో బాధపడుతున్నాడు. తోటి వయసు పిల్లల్లా కాకుండా అతని బరువు కేవలం 5 కిలోలు. మొత్తానికి సీతమ్మ బడ్జెట్లో అన్ని రంగాలను సంతృప్తిపరిచే దిశగానే ఉంది అని చెప్పేసి అయితే ఒక విశ్లేషణ అయితే వినిపిస్తోంది. ఇప్పుడు సంబంధించి మనం పరిశ్రమల గురించి, మహిళలకు ఇచ్చిన ఇంపార్టెన్స్ గురించి, అలాగే డిజిటల్ పరంగా, అలాగే ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ సంబంధించి కూడా అన్ని రంగాలకు సంబంధించి మనం క్లారిటీ తెచ్చుకున్నాం. ఇక వ్యవసాయానికి సంబంధించి అయితే మొత్తంగా 32,513 కోట్ల రూపాయలైతే బడ్జెట్లో కేటాయించడం జరిగింది. మరీ ముఖ్యంగా సార్ సునీల్ గారు, సేంద్రియ వ్యవసాయానికి ప్రత్యేక ఆదరణ ఉంటుందని చెప్పేసి కూడా నిర్మలా సీతారామన్ అన్నారు. సో దీనికి సంబంధించి సేంద్రియ వ్యవసాయానికి ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకాలు ఉంటాయి అనేటువంటిది బడ్జెట్లో ఇచ్చినటువంటిది. ఇది ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది అంటారు వ్యవసాయ రంగానికి? ఇప్పుడు సబ్సిడీస్, రసాయన ఎరువుల మీద కేంద్రం సబ్సిడీస్ ఇస్తోంది. ఈసారి బడ్జెట్లో 85,000 కోట్ల వరకు ఆ సబ్సిడీస్ ఉండొచ్చు అనేటువంటిది అంచనా. పోయినసారి 75,000 కోట్ల వరకు ఆ సబ్సిడీ ఉంది. ఇది కరెక్ట్ కాదు, రసాయన ఎరువుల వాడకాన్ని తగ్గించాలి అనేటువంటిది. అంటే యూరియా, డిఏపి లాంటివి. వీటి స్థానంలో రసాయన ఎరువులకు బదులుగా సేంద్రియ వ్యవసాయం, ఎలాంటి రసాయన ఎరువులు వాడకుండా ప్రకృతి సేంద్రియ వ్యవసాయం చేయడం, దీనికి ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తామని చెప్పేసి చెప్పారు. దీన్ని బట్టి ఏమవుతుందంటే క్రమేణా రసాయన ఎరువుల వాడకాన్ని తగ్గించాలి. ఇది ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటి చర్చ, రసాయన ఎరువుల వాడకాన్ని తగ్గించాలి అనేటువంటిది. ఇది ఇక్కడ ఒక సమస్య ఏంటి అంటే, రసాయన ఎరువులు వాడితేనే ఆశించిన దిగుబడులు వస్తాయి అనేటువంటిది రైతులకు ఉన్నటువంటి అభిప్రాయం. కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సుభాష్ పాలేకర్ లాంటి వాళ్ళంతా కూడా ప్రయోగాలు చేసి సేంద్రియ వ్యవసాయంలో కూడా రసాయన ఎరువులు వాడినంతగా దిగుబడిని సాధించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ప్రభుత్వం ప్రతి ఏటా కూడా ఈ ఆదర్శ రైతులకు అవార్డులు, సేంద్రియ వ్యవసాయాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రోత్సాహకాలు ప్రకటిస్తూనే ఉంది. అయితే ఇప్పుడు చర్చ ఏంటి అంటే, ఈ ఎరువుల సబ్సిడీని తగ్గించుకునేందుకోసమే, ఈ భారం పెరిగిపోతుంది ఎరువుల సబ్సిడీ అనేది, దాన్ని తగ్గించుకోవడం కోసమే సేంద్రియ వ్యవసాయాన్ని కేంద్రం ప్రోత్సహించాలనుకుంటోంది అనేటువంటి అభిప్రాయాలు, విశ్లేషణలు వస్తున్నాయి. ఇది ఎంత మేరకు సక్సెస్ అవుతుంది అనేటువంటి అనుమానాలు కూడా ఉన్నాయి, సందేహాలు కూడా ఉన్నాయి. దీనికి సంబంధించి 5 కిలోమీటర్ గంగా పరివాహంకి సంబంధించినటువంటి దాన్ని పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ఆ ఏరియాలో పైలట్ ప్రాజెక్టుగా పెట్టారు. రేషనలైజ్ చేయాలి, రసాయన ఎరువుల వాడకాన్ని హేతుబద్ధీకరించాలి,
తగ్గించాలి అనేటువంటి ఒక ఎజెండాలో భాగంగానే ఈ సేంద్రియ వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించే విధంగా చేస్తున్నారు. మరి సేంద్రియ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు సంబంధించినటువంటి దానికి సంబంధించినటువంటి సిస్టమ్ వేరుగా ఉంటుంది. వాటిని గుర్తించేటువంటివి ఏవి ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్ అనేటువంటి దానికి ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి. ఆ మేరకు రైతులకు అవగాహన కల్పించాలి. కొంత మేరకు గతంలో పోల్చినట్టయితే ఇప్పుడు సేంద్రియ వ్యవసాయం మీద రైతులకు అవగాహన పెరిగింది. ఇంకోటి వినియోగదారులు కూడా సేంద్రియ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను వాడడానికి ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూస్తున్నారు. ప్రత్యేకించి నగరాల్లో ఉన్నటువంటి ఉన్నత వర్గాలంతా కూడా, సంపన్న వర్గాలంతా కూడా ఈ సేంద్రియ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులనే ఎక్కువ రేటుకైనా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అంటే పర్చేసింగ్ కెపాసిటీ పెరిగిన కొద్దీ ఆహారపు అలవాట్లు మారుతుంటాయి. ఆహారపు అలవాట్లు ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు మరిగా ఇందులో మీరు పెస్టిసైడ్స్ వేశారు కాబట్టి ఆ రెసిడ్యూస్ ఉన్నాయి, దీనివల్ల క్యాన్సర్ వస్తుంది అనేటువంటి మనం చాలా స్టడీస్ చూసాం. సో ఇవన్నిటి నేపథ్యంలోనే సేంద్రియ వ్యవసాయాన్ని కనుక ప్రోత్సహించినట్టయితే రైతులకు గిట్టుబాటు ధర వస్తుంది. దిగుబడి కాస్త తగ్గినప్పటికి కూడా దానికి రేట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సంపన్నులు ఇప్పుడంతా కూడా వాళ్ళ ఫుడ్ కల్చర్, ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మారుతున్నాయి. సేంద్రియ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులనే వినియోగించడానికి ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపుతున్నారు. కాబట్టి రేట్ ఎక్కువైనా పర్లేదని చెప్పేసి మనకు హైదరాబాద్ ఈ జూబ్లీహిల్స్ ఏరియాలో కూడా మనకు ఈ ఆర్గానిక్ ప్రొడక్ట్స్ సెపరేట్ షాపులు ఉన్నాయి. వాళ్ళు రైతులను ప్రోత్సహించి ఈ విధంగా సేంద్రియ వ్యవసాయం ద్వారా పండించినటువంటి కూరగాయలు, ఇతరత్ర ఆహార ఉత్పత్తులనే వినియోగిస్తున్నారు. ఆ మేరకు ఈ బడ్జెట్ లోపల జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ను ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం చేస్తున్నారు. మంచి ప్రయత్నమే. అయితే రైతులను ఎడ్యుకేట్ చేయాల్సినటువంటి స్కోప్ అయితే ఉంది. మరి ఎంత మేరకు ఎడ్యుకేట్ చేయగలుగుతారు, రైతులు ఎంత మేరకు ఈ సేంద్రియ వ్యవసాయ విధానానికి అలవాటు పడతారనేటువంటిదే ఒక క్వశ్చన్ మార్క్. అయితే చాలా రోజుల్లో జరుగుతున్నటువంటి ప్రయత్నం, ఈ ప్రయత్నాన్ని మరింత బలోపేతం చేసినట్టయితే సక్సెస్ కావడానికి ఆస్కారం ఉంది. ఆ మేరకు రసాయన ఎరువుల వాడకం తగ్గినట్టయితే దానికి ఈ బడ్జెట్ లోపల కొంత వెసులుబాటు ఉంటుంది. ప్రభుత్వం మీద భారం తగ్గడానికి కూడా ఆస్కారం ఉంటుంది. అంటే లోకల్గా సేంద్రియ ఎరువులు ఉత్పత్తి చేసే కంపెనీలకు కూడా ఇది కాస్త ప్రోత్సాహంగా ఉంటుందంటారా? ఎగ్జాక్ట్లీ, భవిష్యత్ బాగుంటుందంటారా? ఎగ్జాక్ట్లీ. అసలు ప్రభుత్వం చేయాల్సినటువంటి పని ఏంటంటే ఈ విధంగా ఈ సేంద్రియ ఎరువులు కూడా ఉన్నాయి. సేంద్రియ ఎరువులు చిన్న రైతులంతా కూడా ఈ వర్మీ కంపోస్ట్ లాంటి వాటిని కనుక ప్రోత్సహించినట్టయితే ప్రభుత్వాలే వీటిని సేకరించి రైతులకు ఉచితంగా ఈ వర్మీ కంపోస్ట్ లాంటి సేంద్రియ ఎరువులు కనుక ఇచ్చినట్టయితే ఉత్పత్తి బాగా పెరుగుతుంది. అప్పుడు ఇప్పుడు ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి సమాజం, ఆరోగ్యవంతమైన ఆహార అలవాట్లు, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు ఆస్కారం ఉంటుంది. ఆ మేరకు ప్రభుత్వాలు ఈ రసాయన ఎరువుల వినియోగానికంటే కూడా సేంద్రియ ఎరువుల వినియోగానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. ఆ మేరకు రైతులకు కూడా, చిన్న సన్నకారు రైతులకు కూడా ఇది ఒక ఉపాధి అవకాశంగా ఉంటుంది. ఈ మేరకు ఇవన్నీ జరుగుతున్నటువంటివి, కొత్తగా ఏం లేదు. అయితే ప్రభుత్వాలు పూనుకొని ప్రోత్సహించే విధంగా ఉన్నట్టయితే, కొంతమేర పెట్టుబడులు కూడా వాళ్ళకు ప్రోత్సాహంగా ఇచ్చినట్టయితే వాళ్ళు ముందుకు రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఆ రకంగా ఇది రసాయన ఎరువుల వాడకాన్ని తగ్గించి ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి సమాజానికి ఆస్కారం ఏర్పడుతుంది. అట్లాగే బడ్జెట్లో కూడా ప్రభుత్వానికి భారం తగ్గించే విధంగా వెసులుబాటు కల్పించినట్టు అవుతుంది. రైట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సునీల్ గారు, బడ్జెట్ పై ఒక విశ్లేషణ అందించారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు. సో మొత్తంగా చూసుకుంటే 39.45 లక్షల కోట్లతో ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్లో అనేక అంశాలు అయితే ప్రస్తావనకు వచ్చాయి. గడిచిన 2 ఏళ్లలో ఉన్న ఆర్థిక స్థితిగతులను అవగాహన చేసుకుని వాటి ద్వారానే బడ్జెట్ను రూపొందించాం. వచ్చే 25 ఏళ్లలో ఒక అభివృద్ధిని సాధించే దిశగా భారత్ వెళ్తుంది. కమింగ్ 2 yearsలో కూడా భారత్ ఒక ఆర్థిక హవా అనేది కొనసాగిస్తుందనే ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు నిర్మలా సీతారామన్. అయినప్పటికీ కూడా ఓవరాల్గా చూసుకుంటే వేతన జీవులకైతే కొంత నిరాశే కనిపిస్తోంది ఈ బడ్జెట్లో. దాంతోపాటుగా బీజేపీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత 7 ఏళ్లుగా అయితే ట్యాక్స్లో, స్లాబ్స్లో ఎలాంటి మార్పులు తీసుకురాలేదు. దీనిపైన కూడా చాలామంది ఆశగా ఎదురు చూస్తారు. వీటికి సంబంధించి ఎలాంటి ప్రకటన లేదు. ఇక ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నింటినీ కూడా వీలైనంత తొందరగా ప్రైవేటీకరణ చేస్తామన్నారు. మరి ఇది ఎటువంటి మార్పులకు కారణమవుతుందనేది చూడాలి. మొత్తంగా చూసుకుంటే కనుక వ్యవసాయం, గ్రామీణం, విద్య, అలాగే మహిళలకు సంబంధించి, యువతకు సంబంధించి అన్ని రంగాలను టచ్ చేసినప్పటికీ కూడా పూర్తి స్థాయిలో సంతృప్తికరంగా బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టిన పరిస్థితి ఉందా లేదా అనేది మరి కాస్త లోతుగా విశ్లేషించాల్సిన అవసరం అయితే పర్టికులర్గా ఉంది. దీనిపై పూర్తి కథనాన్ని కూడా రాజ్ న్యూస్లో అందించే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇది ఇప్పటి వరకు అప్డేట్. చూస్తూనే ఉండండి రాజ్ న్యూస్. ఇతను ఆనంద్,
మొత్తానికి సీతమ్మ బడ్జెట్లో అన్ని రంగాలను సంతృప్తిపరిచే దిశగానే ఉంది అని చెప్పేసి అయితే ఒక విశ్లేషణ అయితే వినిపిస్తోంది. ఇప్పుడు సంబంధించి మనం పరిశ్రమల గురించి, మహిళలకు ఇచ్చిన ఇంపార్టెన్స్ గురించి, అలాగే డిజిటల్ పరంగా, అలాగే ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ సంబంధించి కూడా అన్ని రంగాలకు సంబంధించి మనం క్లారిటీ తెచ్చుకున్నాం. ఇక వ్యవసాయానికి సంబంధించి అయితే మొత్తంగా 32,513 కోట్ల రూపాయలైతే బడ్జెట్లో కేటాయించడం జరిగింది. మరీ ముఖ్యంగా సార్ సునీల్ గారు, సేంద్రియ వ్యవసాయానికి ప్రత్యేక ఆదరణ ఉంటుందని చెప్పేసి కూడా నిర్మలా సీతారామన్ అన్నారు. సో దీనికి సంబంధించి సేంద్రియ వ్యవసాయానికి ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకాలు ఉంటాయి అనేటువంటిది బడ్జెట్లో ఇచ్చినటువంటిది. ఇది ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది అంటారు వ్యవసాయ రంగానికి? ఇప్పుడు సబ్సిడీస్, రసాయన ఎరువుల మీద కేంద్రం సబ్సిడీస్ ఇస్తోంది. ఈసారి బడ్జెట్లో 85,000 కోట్ల వరకు ఆ సబ్సిడీస్ ఉండొచ్చు అనేటువంటిది అంచనా. పోయినసారి 75,000 కోట్ల వరకు ఆ సబ్సిడీ ఉంది. ఇది కరెక్ట్ కాదు, రసాయన ఎరువుల వాడకాన్ని తగ్గించాలి అనేటువంటిది. అంటే యూరియా, డిఏపి లాంటివి. వీటి స్థానంలో రసాయన ఎరువులకు బదులుగా సేంద్రియ వ్యవసాయం, ఎలాంటి రసాయన ఎరువులు వాడకుండా ప్రకృతి సేంద్రియ వ్యవసాయం చేయడం, దీనికి ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తామని చెప్పేసి చెప్పారు. దీన్ని బట్టి ఏమవుతుందంటే క్రమేణా రసాయన ఎరువుల వాడకాన్ని తగ్గించాలి. ఇది ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటి చర్చ, రసాయన ఎరువుల వాడకాన్ని తగ్గించాలి అనేటువంటిది. ఇది ఇక్కడ ఒక సమస్య ఏంటి అంటే రసాయన ఎరువులు వాడితేనే ఆశించిన దిగుబడులు వస్తాయి అనేటువంటిది రైతులకు ఉన్నటువంటి అభిప్రాయం. కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సుభాష్ పాలేకర్ లాంటి వాళ్ళంతా కూడా ప్రయోగాలు చేసి సేంద్రియ వ్యవసాయంలో కూడా రసాయన ఎరువులు వాడినంతగా దిగుబడిని సాధించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ప్రభుత్వం ప్రతి ఏటా కూడా ఈ ఆదర్శ రైతులకు అవార్డులు, సేంద్రియ వ్యవసాయాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రోత్సాహకాలు ప్రకటిస్తూనే ఉంది. అయితే ఇప్పుడు చర్చ ఏంటి అంటే ఈ ఎరువుల సబ్సిడీని తగ్గించుకునేందుకోసమే, ఈ భారం పెరిగిపోతుంది ఎరువుల సబ్సిడీ అనేది, దాన్ని తగ్గించుకోవడం కోసమే సేంద్రియ వ్యవసాయాన్ని కేంద్రం ప్రోత్సహించాలనుకుంటోంది అనేటువంటి అభిప్రాయాలు, విశ్లేషణలు వస్తున్నాయి. ఇది ఎంత మేరకు సక్సెస్ అవుతుంది అనేటువంటి అనుమానాలు కూడా ఉన్నాయి, సందేహాలు కూడా ఉన్నాయి. దీనికి సంబంధించి 5 కిలోమీటర్ గంగా పరివాహంకి సంబంధించినటువంటి దాన్ని పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ఆ ఏరియాలో పైలట్ ప్రాజెక్టుగా పెట్టారు. రేషనలైజ్ చేయాలి, రసాయన ఎరువుల వాడకాన్ని హేతుబద్ధీకరించాలి, తగ్గించాలి అనేటువంటి ఒక ఎజెండాలో భాగంగానే ఈ సేంద్రియ వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించే విధంగా చేస్తున్నారు. మరి సేంద్రియ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు సంబంధించినటువంటి దానికి సంబంధించినటువంటి సిస్టమ్ వేరుగా ఉంటుంది. వాటిని గుర్తించేటువంటివి ఏవి ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్ అనేటువంటి దానికి ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి. ఆ మేరకు రైతులకు అవగాహన కల్పించాలి. కొంత మేరకు గతంలో పోల్చినట్టయితే ఇప్పుడు సేంద్రియ వ్యవసాయం మీద రైతులకు అవగాహన పెరిగింది. ఇంకోటి, వినియోగదారులు కూడా సేంద్రియ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను వాడడానికి ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూస్తున్నారు. ప్రత్యేకించి నగరాల్లో ఉన్నటువంటి ఉన్నత వర్గాలంతా కూడా, సంపన్న వర్గాలంతా కూడా ఈ సేంద్రియ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులనే ఎక్కువ రేటుకైనా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అంటే పర్చేసింగ్ కెపాసిటీ పెరిగిన కొద్దీ ఆహారపు అలవాట్లు మారుతుంటాయి. ఆహారపు అలవాట్లు ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు మరిగా ఇందులో మీరు పెస్టిసైడ్స్ వేశారు కాబట్టి ఆ రెసిడ్యూస్ ఉన్నాయి, దీనివల్ల క్యాన్సర్ వస్తుంది అనేటువంటి మనం చాలా స్టడీస్ చూసాం. సో ఇవన్నిటి నేపథ్యంలోనే సేంద్రియ వ్యవసాయాన్ని కనుక ప్రోత్సహించినట్టయితే రైతులకు గిట్టుబాటు ధర వస్తుంది. దిగుబడి కాస్త తగ్గినప్పటికి కూడా దానికి రేట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సంపన్నులు ఇప్పుడంతా కూడా వాళ్ళ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మారుతున్నాయి. సేంద్రియ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులనే వినియోగించడానికి ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపుతున్నారు. కాబట్టి రేట్ ఎక్కువైనా పర్లేదని చెప్పేసి మనకు హైదరాబాద్ ఈ జూబ్లీహిల్స్ ఏరియాలో కూడా మనకు ఈ ఆర్గానిక్ ప్రొడక్ట్స్ సెపరేట్ షాపులు ఉన్నాయి. వాళ్ళు